Name of the peripheral chemoreceptor? You please. Peripheral chemoreceptor. What is the name of the peripheral chemoreceptors? Jore bolo. Name of the peripheral receptors are chemoreceptors are. Carotid body and aortic body. Carotid and aortic bodies. Central chemoreceptors are present, or central chemoreceptors present at central chemoreceptors. Chemoreceptors are present at तो जाना नहीं শোনো সেন্ট্রাল কেমোরিসেপ্টর কোথায় থাকে বাংলা বুঝতে পারো না where the central chemoreceptors are present যা তুমি এখানে সই করো attendance is more important than the knowledge. Central chemoreceptors are present in the ventral surface of the medulla. Or they are called medullary chemoreceptors. Medulla. Carotid and aortic chemoreceptors or peripheral chemoreceptors, they are more sensitive to oxygen. And also they are sensitive to some extent to carbon dioxide and hydrogen ion concentration, and to some extent potassium ion also. Yeah. Central chemoreceptors, they are present in the ventral surface of the medulla, opposite the exit of the cranial nerves, and they are not in direct contact with the respiratory. There is the dorsal and ventral groups of respiratory neurons, and they are sensitive to carbon dioxide. Central, they are sensitive to carbon dioxide and hydrogen ion, principally the hydrogen ion concentration. Hydrogen ion, bicarbonate ion, they cannot easily penetrate the blood-brain barrier, but carbon dioxide is easily diffusible, and carbon dioxide when entered into the cerebrospinal fluid or brain interstitial fluid, and they becomes hydrated, and give rise to hydrogen ion. Increase in the hydrogen ion in the brain extracellular fluid is the principal stimulus. In experiments that maintain the hydrogen ion concentration in the brain extracellular fluid, then carbon dioxide itself has little role in stimulating respiration. So is indirectly the hydrogen ion that is primarily responsible for stimulation. And at different alveolar pCO2 values, the ventilation can be tested in human beings. Our system is sensitive to carbon dioxide much more than lack of oxygen. And if you do an experiment of different P capital A CO2 value, in millimeter of mercury, and you will find that there are almost a linear relation. PaCO2, and you can increase the carbon dioxide concentration in the ambient atmosphere or PiCO2 2%, 4%, 6% in this way, and you get almost a linear curve.
and it is the V, that is the liter per minute ventilation, liter per minute ventilation. Suppose it is at 38, 39 normal value millimeter of mercury. Suppose it is 6 liter, and then at 2%, 4%, 6%, and in this way you get this value in the given text. Suppose it is 10 liter, it is 15 liter, and it is 30 liter per minute ventilation, almost linear relationship. In the textbook you will find the exact figures. The concept is required during this discussion. I cannot remember everything in details. The basic concept is that there is a carbon dioxide is a potent stimulus for respiration. Potent stimulus for respiration. Yeah. And when suppose it is the normal carbon, and it is 2%, it is 4%, it is 6%, and this alveoli concentration, suppose it is nearly 50, it is 42, 45 or 46. These are arbitrary values, alveolar, so that there is almost linear relation. There is much increase in ventilation. There is inverse relation between the carbon dioxide production in the body, carbon dioxide production in the body, and the ventilation. And this is due to the action of the peripheral chemoreceptors. Suppose you are inhaling from air, and it is a closed space. So gradually the carbon dioxide will accumulate, and the partial pressure of carbon dioxide will increase. And when this carbon dioxide reach gas, suppose you are taking a gas containing 4% carbon dioxide and you are inhaling, and when alveolar partial pressure of carbon dioxide will increase, and when this blood from the lungs to the brain will travel, then there is stimulation of respiration via the central chemoreceptors, and there is stimulation of ventilation. And in this way you can think that there is a limit up to which carbon dioxide concentration in the inspired air or ambient air should increase. Beyond this, it is not possible. To increase the ventilation and to maintain the partial pressure of carbon dioxide and hydrogen concentration. Comes the condition. Normally within the alveoli, suppose it is the 0% of carbon dioxide. Normally within the alveoli, partial pressure of carbon dioxide is 40 millimeter of mercury. CO2 alveoli, and this capillaries carrying mixed venous blood has 46 millimeter of mercury. So carbon dioxide is easily diffusible, and it go from this direction to the alveoli, and it is eliminated. And whenever you increase the carbon dioxide in the ambient air, 2%, 4% or 6% or so, and there is increase in ventilation, the body attempts to maintain a relatively fixed hydrogen ion concentration and partial pressure up by increasing the ventilation, but it has some value. Suppose inspired PO2, inspired PCO2 is 15 millimeter of mercury, and in there is a PiCO2, when it is 15 millimeter of mercury, and there is stimulation of respiration,
ventilation increases. And there is attempt of the system to maintain the partial pressure of carbon dioxide constant. But in reality, there is some increase, 3 millimeter increase in the alveolar PaCO2 will be 43 millimeter of mercury, and ventilation also increases, and this state is maintained. Till the carbon dioxide tension is raised. During hypermetabolism, due to any reason, there is increased carbon dioxide production, and due to this, there is increase in ventilation. It is a short-lasting process, and when the excess carbon dioxide is no more produced, then the ventilation returns to normal. But it has a maximum limit beyond which it is not possible. Yeah. When this alveolar partial pressure of oxygen approaches the value that is carried by the blood, then there is no diffusion is possible. Ambient air, if you consider ambient air, if it contains 7%, more than 7% of carbon dioxide, and then this situation may arise. 7%. If there is 7% of carbon dioxide in the inspired air, suppose in the ambient air, 7%, then what should be the partial pressure of carbon dioxide in the inspired air? That is, when it is just entering within the alveoli, inspired air. Then you can remember the formula by which it is calculated. It is the PB, barometric pressure minus pH2O of alveoli, saturated water vapor pressure, into FiCO2. So it is the dry air. Suppose you take this value as 760 at the sea level, and it is this 47 millimeter of mercury. That is the saturated water vapor pressure at 37 degrees centigrade, multiplied by 7 by 100 is equal to 713 into 7 by 100. $50 millimeter number. তোমরা এই গুণ বিয়োগ গুলো দেখবে, এটা ভুল হতে পারে, আমার বহু ক্ষেত্রেই ভুল হয়। অত নির্ভুল এবং অত উচ্চ স্তরের লোক আমি নই, আমার ভুল হয়। প্রত্যেকটা জিনিস লক্ষ্য করবে এবং সবসময় ডিফেক্ট বার করার চেষ্টা করবে, তাহলে তোমাদের নলেজটা বাড়বে। যে লৌকিক বিদ্যা, এখানে অশ্রদ্ধার মধ্যে নলেজটা বাড়ে, এখানে কোনো শ্রদ্ধার কোনো ব্যাপার নেই। কাজে এটা সবসময় লক্ষ্য করবে। Now when it is 50, then it becomes very difficult. It is very difficult to, suppose it becomes 50, and so there is the difference, it disappears. And when it is more than 7% or more, then there is reverse direction. Carbon dioxide will enter from this direction into this direction, and severe respiratory acidosis and hypercapnia develops. Severe acidosis, and there is depression of the central nervous system along with the respiratory center, and there may be coma and even death if this condition persists.
persists. Yeah. So if an individual sleeps in a room with a burning candle and there is no ventilation, and gradually it is possible, it will approach more and more this valve, and individual will lose every sense. Due to hypercapnia, cerebral cortex will not function, and during this sleepy state, more and more drowsiness, and at the morning, when the door is opened, you can find the man dead. এরকম হয় না, বদ্ধ ঘরে আগুন জ্বালিয়ে যারা ঘুমিয়ে থাকে, হ্যাঁ, এবং সেই ক্ষেত্রে অনেকেই পরের দিন সকালে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, এবং এটাই হচ্ছে তার কারণ। কোনো বাড়িতে আগুন লাগলে অনেকেই বার্ন ইনজুরি হয় না, কিন্তু এই কার্বন ডাই অক্সাইড তার সঙ্গে কার্বন মনোক্সাইড এই পয়জনিংয়ের ফলে মারা যায়। বুঝতে পেরেছো? So there must be adequate ventilation, so that it does not reach 7%. And for this reason, the experiment was done at 6% carbon dioxide, and there is huge increase in the ventilation from 6 liter to 50 liter, 5 times there is increase in the ventilation. So it is something about this carbon dioxide, role of carbon dioxide. Now if you consider the interaction between hypoxia and hypercapnia, and it is done in which this partial pressure of oxygen within the alveoli maintain constant, and at different partial pressure of carbon dioxide is applied, and the ventilation is measured, and this curve and this graph will be like this. Every good text has this type of for 1050 PA CO2, and there is the same ventilation per minute, and at different PO2 values. Suppose it is 40 PaO2 and it is 55 and it is 100. You see that in this case it is PaO2 40 millimeter mercury, and in this case the slope is more than this. You take any value in between 40 to 50 millimeter of mercury of PaCO2, any value if you choose. So that in this case, so this, if you see, as the slope increases, there is particular P capital A CO2 value, alveolar PaCO2 value. It is much more when PaO2 is 40 millimeter of mercury, and it is the normal value of 100 millimeter of mercury, and they are maintained fixed. And so there is interaction between them. There is the hypoxia makes the individual more sensitive to hypercapnia. Hypoxia makes the individual more sensitive to hypercapnia. It proves. But when they meet at a point, it is almost linear, rectilinear. Meet at a point, it is on the left side of normal value. Left side of normal value. Yeah. Whenever, and this value indicates almost no ventilation. And this is normal value if you consider this value, normal value, 6 liter per minute.
So it proves that there is definitely, normally, there is some carbon dioxide stimulation. Stimulation by carbon dioxide, whatever it is small, but stimulation of the respiration of the carbon dioxide. Carbon dioxide. So it is left of this value, so that there is definitely some carbon dioxide, they have stimulating effect normally in the resting individual. So there is they are complexly related. At PF 100 millimeter of mercury, then there is no stimulation from the peripheral chemoreceptors, and there is no stimulation of the only this PF value. There is no question of stimulation of central chemoreceptors in this case. At the normal, that is the normal PaCO2 also. But at this level, there is both stimulation of the peripheral chemoreceptors and central chemoreceptors. And in this case, there is stimulation of these peripheral chemoreceptors stronger than these conditions. So that there is a complex relation between them. Now, respiratory system is stimulated also by hydrogen ion concentration. Normal pH of arterial plasma, you all know, it is 7.40. 7.40 arterial plasma, normal arterial plasma, and it corresponds to 40 nanomole per liter of carbon dioxide concentration. It corresponds to 40 nanomole. In some cases, acidosis is seen. Like untreated diabetes mellitus also, diabetic and some other condition. And whenever this acidosis is there, then there is stimulation. Cushmore's breathing in untreated diabetic ketoacidosis. There is hyperventilation. There may be increase in the rate and depth, hyperventilation. But in this case, hydrogen ion cannot penetrate the blood-brain barrier. It has its effect over the peripheral chemoreceptors. Yeah. And in case of carbon dioxide is primarily a good stimulant of respiration, not due to its presence only. Its capacity to generate hydrogen ion. So hydrogen ion is indirectly responsible. Suppose if there is some increase in the carbon dioxide in the peripheral plasma and the pH rise in the periphery is curtailed, then there is 40% loss in the capacity of the carbon dioxide to stimulate the respiration. The remaining 60% is the entry of carbon dioxide within the brain interstitial fluid and cerebrospinal fluid, where it generates hydrogen ion, and that is responsible for stimulation of respiration, remaining 60%. Yeah. Now, in that case, it is not so much complexly related. There is only additive effect. Suppose whenever there is additive effect, it is parallel to this value. You take a simple curve and you take this value. That is a particular, so that in that case there is increased stimulation of respiration. At the same PaCO2 value, whenever there is fall in pH or increase in hydrogen ion concentration.
for 1 millimole rise, 1 millimole rise in hydrogen concentration, there is 0.8 millimeter of carbon dioxide, that is equivalent. Suppose this is in this condition, this value, better if you draw another straight line in normal condition, additive effect, and in that case when it is 100 millimeter of PaO2, suppose in that condition this it is 40 nanomole per liter, nanomole per liter. And in this case, that is, this difference is 0.8 millimeter of mercury. Additive effect. No complex interaction between this, which is the rise in the hydrogen concentration, and ultimately hydrogen concentration is responsible for the stimulating effect carbon dioxide do have. So that is, it is an additive effect. Yeah. So these are the different types of effects, and I cannot remember everything, but everything is written in the book, and you are all competent. And if I think that you should go through the books and your knowledge will be richer. When you go through this, these are all easy things. Now, the concept of breath holding. Breath holding. Breath holding. You can voluntarily control your or stop respiration, and if you note the time, a few minutes you can hold, breath hold. And there is the breaking point when you no more can restrain or keep the respiration stopped. এটা আমাদের সবার অভিজ্ঞতার মধ্যে আছে, breath holding. You can stop voluntarily your respiration, and within a few minutes then you cannot no more restrain it, and there is a breaking point. And this breaking point is due to combined effect of increase in the pCO2 value of arterial blood and fall in the PO2 value of the arterial blood. Now, what is the proof? That is, in some individuals in which the carotid bodies are removed, and in that case, breath holding time is more. Or if the individual takes 100% of oxygen, 100% sometime, so that it eliminated all nitrogen from the alveoli, and this is the PaCO2 PaO2 will increase, and breath holding time increases. What should be the P capital AO2 if we inhale 100% of carbon dioxide for considerable length of the time? এটা কি করে জানা যাবে? এই যে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে না, সব রোগী আসছে অক্সিজেন দিচ্ছে, বুঝতে পেরেছো? কেন দিচ্ছে সেই জ্ঞান সবার আছে, বুঝতে পেরেছো? কিন্তু তারা এত ব্যস্ত যে তাদের সময় নিয়ে এসব নিয়ে আলোচনা করবে, তাদের জিজ্ঞাসা করলে তারা বিরক্ত হয়ে যাবে। সেই জন্য তোমাদের উচিত আমাদের মতো লোক যাদের বিরক্তি ভাব কম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা যে স্যার ওই অক্সিজেনটা দিচ্ছে কতটা পরিমাণ অক্সিজেন, 100% অক্সিজেন যদি দেওয়া যায় তাহলে তার অ্যালভিওলার কতটা হতে পারে। এটা আমি আলোচনা করেছিলাম, এবং কেউ যদি স্মরণ রাখার প্রয়োজন মনে করতো তা রাখতো, কিন্তু সে প্রয়োজন মনে করেনি, কিন্তু রাখা একটু দরকার।
তাহলে এবার মেডিসিন বা এগুলো বইগুলো সুখপাঠ্য হয় না, কারণ সেখানে যেটা লিখেছে তারা অনেক বুদ্ধিমান লোক লিখেছে, তারা আশা করছে যে রিডার সেগুলো বুঝে নেবে। বুঝতে পেরেছ? When an individual inhales 100% of oxygen for considerable length of time, then what is the change in the alveoli you can expect? You can expect. You can expect. কি পরিবর্তন তুমি আশা করতে পারো? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছ? সেখানে কি হবে? হ্যাঁ, সেখানে কি হবে? তাহলে নাইট্রোজেনটা ওয়াশ আউট হয়ে যাবে, নাইট্রোজেনটা ওয়াশ আউট হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছ? নাইট্রোজেনটা ওয়াশ আউট হয়ে যাবে। The only gases remaining within the alveoli, oxygen, carbon dioxide and water vapor. Water vapor. Oxygen, carbon dioxide and water vapor. And the total is equal to atmospheric pressure, because they are in communication. They are in communication. বোঝা গেছে জিনিসটা? হ্যাঁ, ব্ল্যাক মানি ড্রাইভস আউট হোয়াইট মানি আউট অফ দি মার্কেট, হোয়াইট অফ দি মার্কেট। আর এখানে কি হবে? অক্সিজেনটা গিয়ে নাইট্রোজেনটা সাপোর্টিং গ্যাসটাকে এলিমিনেট করবে, এলিমিনেট করবে। বুঝতে পারছো? তাহলে সেখানে পড়ে থাকবে এই তিনটে গ্যাস। সাপোজ barometric pressure is 760 millimeter of mercury, then it will be equal to that of the PaO2 plus PH2O plus PCO2. If the metabolism is normal, then carbon dioxide production is normal, and its partial pressure of oxygen within the alveoli is normal. If there is no change in the gross change in the ventilation, so you will give these values. Suppose in this case it is 47 millimeter of mercury and it is 40 millimeter of mercury. So subtract from 760, then this 87, and this value theoretically is the partial pressure of oxygen in the alveoli. So, and this value will be in the pulmonary capillaries, then they all drain into the arterial blood. Yeah. So, if an individual inhales oxygen for considerable length of time, then his arterial PO2 will be 100 more than 700 millimeter of mercury, and breaking point do recedes. There is a breath holding time increases. Now we come to the case of carbon dioxide. Normally the carbon dioxide is 40 millimeter of mercury in the arterial blood or within the alveolar area. And if you hyperventilate, there is if the carbon dioxide production remains constant, there is an inverse relation between this ventilation and this PaCO2 value. So there will be much reduction in the PaCO2 value, P capital A, P small a CO2. Suppose it is reduced to 15 millimeter of mercury after hyperventilation. And in that case, the breath holding time increases. Yeah. Breath holding time increases. Some individuals, there is a term shallow water blackout. Suppose in some individuals who try to deep inside the water and for a longer period of time, if he grossly hyperventilates and remain deep under the water for considerable length of time, it is possible that is upon arrival from the surface, he becomes unconscious.
because his initial carbon dioxide tension of the arterial blood was low and say deep under the water, and oxygen partial pressure is reduced with time, but individual is less sensitive to oxygen than rise in the carbon dioxide. So that when the individual reaches the water surface and his partial pressure of oxygen is so low that they have principal effect upon the brain and become unconscious and even die. It is called shallow water blackout. So hyperventilation during prolonged stay underwater should not be. And in that case, breath holding we are discussing. Breath holding, suppose whenever there is hyperventilation, then PaCO2 is initially lower. There is inverse relation between this rate of ventilation and the PaCO2. Yeah. And in that case, there is the breathing time is receded, that is the breath holding time increases. Other factors, mechanical or reflex factors may operate. Suppose if an individual is holding his breath and just after the breathing he takes a simple inspiration of air containing more carbon dioxide and less oxygen than normally present. And in that case, 20 seconds or so, he can maintain more than normal this breath holding time. So it indicates there are some other factors, mechanical factors or reflex factors may be responsible. Besides the values of PO2 and PCO2 or hydrogen ion, some other factors. And there is also psychological component also. Encouragement increases the breath holding time. শ্বাস ধরে রাখুন যদি বলা যায় তাহলে পরে সেক্ষেত্রে একটু বেশি সময় কয়েক সেকেন্ড হলেও রাখতে পারে। So all the factors come together, and at that point I discussed and it touched some points. Now interaction between this carbon dioxide partial pressure and oxygen partial pressure in an individual can be known by the periodic, that is the respiration, periodic respiration. Apnea followed by breathing, apnea followed by periodic ventilation. And how this experiment is done in an individual, periodic breathing it is the time and it is the partial pressure of O2, CO2. This is this ordinate, and it is the time, and it shows the ventilation. Suppose if an individual hyperventilates for considerable length of time and then stops and exert no voluntary control, then initial 2 minutes or so there is no ventilation. So up to this period, suppose 2 minutes or so, there is no ventilation. There is the apnea. But after that, there are some breathings, and then another period of apnea, then ventilation, and in this way it proceeds till the normal ventilation is resumed. It will continue. This is a ventilation. And why it is so? After a hyperventilation, there is increase in the pre-capital AO2, and decrease in the PCO2. Suppose in this case, it is
increases to 120, arbitrary figure is possible. PaO2. And when it falls to a value, and carbon dioxide, if it is normal, suppose initially it is the PaCO2. Suppose it is 15 mm of mercury also, normally 40. So that when this is reached, then there is substantial fall in the at PaCO2, normal PaCO2. It has not reached that value, but it is not reached this point, the PaO2 value, and in that case, the fall in the PaO2 value is responsible for stimulation of respiration via the peripheral chemoreceptors. Fall in the oxygen partial pressure and oxygen content in the brain is dangerous. It is always depressing, and this ventilation in this normal individual is due to fall in the oxygen partial pressure, and due to this, there is this ventilation is there. And whenever there is some ventilation, then it will increase to some extent. It will increase to some extent. And this hypoxic stimulus is gone, but carbon dioxide does not reach the normal. Carbon dioxide does not reach the normal value. So whenever there is loss of this hypoxic stimulus, and carbon dioxide yet to reach its normal value, then initially there is ventilation, and then there is another period of apnea, another period of apnea, and after this apnea, then it will fall towards this value, and there is stimulation of respiration. There is stimulation of respiration, and then there is another period of apnea, and carbon dioxide is yet to touch its normal value. There is gradually increasing its value, and you get another period of apnea. And when at that position, whatever may be the oxygen of 40 mm of mercury, and then in that case, then the normal ventilation will continue. So there is the interaction between them, between them. It shows the interaction, which is called periodic breathing, physiological periodic breathing. It is important for the examination. Now you may say that why this apnea is attributed to fall in the carbon dioxide, mainly fall in this, because this apnea is absent. This apnea absent if the carbon dioxide concentration in the ambient air is, that is the 5% or so. Then after hyperventilation, this apnea is not present. So that the carbon dioxide is primarily responsible for the apnea. So after this, when this oxygen tension is sufficiently low, and then there is stimulation of respiration. There are few breaths, and few breaths will eliminate this response, and to some extent lowers the carbon dioxide. So there is no stimulus and another period of apnea. Then there is, after that, it is sufficiently low, and there is a period of, but there is some increase in the oxygen tension, and there is some decrease in the carbon dioxide tension, and there is no stimulus, and gradually it will approach the normal value. Carbon dioxide is accumulating within the body during metabolism,
and it is accumulating, and when it reaches its normal value, then normal ventilation continues. Normal, it is called periodic breathing. Periodic breathing. Alternate apnea and ventilation. In some disease conditions, there is the Cheyne-Stokes breathing. Cheyne-Stokes breathing. CHEYNE hyphen STO capital STOKES. Cheyne-Stokes breathing is seen in some physiological condition, but mainly in pathological condition. Pathological condition. In brain damage, uremia, congestive cardiac failure also. It is seen in some cases. And in this case, there is alternate hyperventilation. There is alternate you will find in the figure in every text, Cheyne-Stokes breathing. Cheyne-Stokes breathing. And it is due to mainly two reasons. Whenever there is some influence upon the brain, in case of uremia, or brain damage due to any disease. And in that case, this respiratory center behaves as if it is more sensitive to CO2. Probably the neural circuit has some deranged in such a way that there is the inhibitory influence is affected. So if this individual at a particular, whenever there is some increase in the PCO2 due to some reason, then there is hyperventilation. Due to disruption of some neural circuit that normally controls the respiration, hyperventilation. And after that, when it goes down, then there is a period of apnea. It is apnea, it is hyperventilation. It is apnea, it is hyperventilation. When there is apnea, there is always metabolism is going on and carbon dioxide is being produced every time. And when the carbon dioxide reaches a particular value, then it will cause there is over response to this, and there is increase in ventilation. Due to increase in ventilation, carbon dioxide will be washed out, and then fall in the carbon dioxide is sufficient level so that another period of apnea is there. And similarly, in this condition, it will be seen. In case of deep sleep, in some individuals, this type of respiration is seen. And probably due to some temporary in that condition, temporary reduction in the neurons that inhibit respiration. So control is to some extent disbalanced. That is, they become, respiratory centers become more sensitive to than normal to carbon dioxide. And when it reaches this value, then it responds, hyper response. It is one cause. Another cause is that the circulation time from the lungs to the brain, normally 10 seconds or so, it increases. And it is responsible for this in congestive cardiac failure. In that case, there is the Cheyne-Stokes breathing seen. And what is the reason? There is the lungs to brain circulation time increases. So if that individual suffering from congestive cardiac failure, there is the cardiac output is less than normal. And if that individual, due to some reason or so, hyperventilates, and in that condition, PCO2 level going to fall, and as the feedback loop is larger, then this process continues for some additional time.
additional time, and ultimately when and during this period within the lungs carbon dioxide go on decreasing, and so this low carbon dioxide tension blood when reaches the brain, then there begins a period of apnea. Suppose in this case, whenever the individual due to some reason there is some hyperventilation, and in that case within the lungs this alveolar partial pressure is going down, and as this rate of flow of blood, there is slowing of circulation from the lungs to the brain is there, then there is much fall in the partial pressure of carbon dioxide. Normally, so there is some fall in the partial pressure of carbon dioxide. And when this blood ultimately reaches the brain at some interval, and then there is apnea. This is the apnea. During apnea, there is accumulation of carbon dioxide, and then another stimulation of respiration. And so this loop, that is the loop from the lungs to the brain, is large. It takes longer time than normal. So there is oscillation between. There is a feedback mechanism, but it is due to the longer time level, lung to brain circulation time. That is responsive. And it is seen in case of congestive cardiac failure. More time is required. Suppose brain to lungs. Suppose some time is required. It is in normal individual it is, but it is more in the diseased condition. It is the normal condition. It is more time is required. So if there is some hyperventilation and there is more fall in the PO2, Normally it is 40, suppose it is 38 or so, and there is apnea, and so normal respiration is disrupted. There is apnea, there is the ventilation, normal ventilation, followed by apnea, then normal ventilation, and in this process continues. It is another example of periodic breathing during respiration. In respiration. But here mostly pathological conditions, the chain-Stokes breathing is applied. In physiology test and in your theory examination, you can expect periodic breathing, short note also. And you have to draw the graph and give this figure and explain. যদি আমি কোশ্চেন করি আমি তোমাদের এটা periodic breathing দেব, কারণ it will cultivate your knowledge regarding this. Now there are few minutes, we have some discussion regarding few minutes hypoxia. Hypoxia important for the examination. Hypoxia. Alternative term is anoxia, but hypoxia is the better term. That is the lack of oxygen supply or utilization in the tissue level, and also utilization in the tissue level. Lack of oxygen utilization at the tissue level, or lack of supply and or utilization at the tissue level is called hypoxia. It is called hypoxia. It is a better term than anoxia. Whenever anoxia means there is no oxygen is there. And it is traditionally divided into four types. Hypoxic hypoxia, anemic hypoxia, stagnant hypoxia, and histotoxic hypoxia.
In different texts, you may find different types of classification, but it is traditionally, it is better to understand and to know everything in details regarding hypoxia. In hypoxia, partial pressure of oxygen in the circulation is low. There is a fall in the PO2. Fall in the PO2. Fall in the PO2. Partial pressure in the tissues, oxygen depends upon the blood supplies the tissue. In the arterial blood, partial pressure of oxygen koto? Partial pressure of oxygen arterial blood e koto thake? Koto thake? হ্যাঁ 95 একক কি এককে থাকে হ্যাঁ millimeter of mercury 95 but easy to remember 100 millimeter of mercury 100 millimeter of mercury. So in which condition it is possible that whenever there is depends in the gas exchange in the within the lungs due to some shunt pathway, or if in the ambient air oxygen content or partial pressure is low, then there is hypoxia. Hypoxia. In high altitude, there is hypoxia. In anemic hypoxia, the partial pressure is normal, but there is anemic. There is a combined oxygen is less in this case. Combined oxygen. That is the either lack of hemoglobin or hemoglobin is converted into some non-utilizable form. There is hemoglobin concentration or its effective concentration is low. There is the content of the oxygen content is going down. Anemic hypoxia. Second is stagnant hypoxia. Any peripheral tissue is getting blood and there is a rate at which it is possible. Every tissue has its own rate of blood flow. For which purpose? It is its requirement. Yeah. Suppose in case of skeletal muscle, at the resting condition, the blood flow is 2 to 4 ml per 100 gram per minute in the resting condition. But whenever it is severely exercising, it may go to 50 to 60 ml per 100 gram per minute. So if there is ischemia, in that sense, if the rate falls in the resting condition and even during exercise, then the oxygen requirement is not met. The blood is otherwise normal. Its hemoglobin concentration, partial pressure, everything constant. Due to slow rate of flow, tissues are not getting adequate oxygen for its metabolism at the present condition. So it is lack of oxygen. So it is stagnant hypoxia. Suppose if there is fall in the blood flow, in any form of shock, you are reading cardiovascular system, in case of shock, especially in hypovolemic shock, there is a fall in the blood pressure and there is affection of many organs. Kidneys, they are affected. And congestive cardiac failure, liver is affected. Brain is also affected. Whenever there is severe shock for considerable length of time, then lung may be affected. But it requires more time. Now the last one is the histotoxin. Here oxygen is present, but it is not utilized, can be utilized by due to any mechanism that inhibits its utilization. Oxygen is utilized not as oxygen as such. It is responsible for generation of aerobic respiration, ATP formation.
ATP formation. ATP formation. So this cyanide poisoning also, it is a typical example. Typical example. The oxygen is present, its partial pressure is present, its content is normal, but the tissues cannot utilizing the oxygen. Because cytochrome oxidase is poisoned by cyanide. It is another form of hypoxia. It is called histotoxic hypoxia. And it is more dangerous. Cyanide poisoning. Cyanide poisoning. Those who are criminal minded, they are always hankering for the cyanide to eliminate his or her enemies. I think it is all for today. Next day we will discuss about something about the hypoxia, and from next week onwards, I do not know exactly the date in your second internal assessment. So I will divide the class into two halves, 30 minutes for respiration and 30 minutes for renal physiology. That is also included in this your second internal assessment. We will continue with the autonomic nervous system. In our last class, we have said is for the parasympathetic component of the ANS, thoracolumbar outflow is for the sympathetic component of the ANS. And we have said something about all those things, preliminary discussions. Today we will be more specific. Let us first narrate the specific visceromotor neurons in the brainstem for the parasympathetic outflow. Whenever I am saying that parasympathetic sympathetic outflow, that means I am stressing upon the effector pathway of the autonomic nervous system. Tarmane, we are dealing with the efferent system or the effector system or the efferent nerves or the efferent pathway. Now, since the parasympathetic component has got a representative in the brainstem, let us be more specific about the neuronal masses and their names in the brainstem. Tumi to brainstem ekhon poroni, kaji dorkaro nei, kintu but you can remember the names of the parasympathetic motor neurons housed within the brainstem. In the midbrain, তাহলে আমরা কি বলছি মনে রাখবে প্যারাসিম্প্যাথেটিক craniosacral outflow নিয়ে বলছি parasympathetic visceromotor neurons first we will encounter in the midbrain, and the nerve concerned will be the third nerve, oculomotor nerve. আমরা আগের দিন বলেছি the visceromotor nucleusটার একটা নাম আছে, being called as Edinger-Westphal nucleus. Edinger-Westphal, ঠিক আছে? This is for the third nerve. This is for the third cranial and it is in the midbrain, remember. In the pons, we will find the next nucleus, the superior caudal pons, superior salivary nucleus. In the caudal pons, পন্সের নিচের দিকে, in the caudal pons, superior salivary nucleus বলে একটা neuronal mass পাবো. The nerve carrying the efferent parasympathetic fibers is the seventh nerve. সেভেন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ, খুব কমপ্লেক্স একটা নার্ভ, সেটা যখন ক্রেনিয়াল নার্ভ হবে তুমি জানতে পারবে। সেভেন্থ নার্ভ, superior salivary nucleus. Then we will find
in the upper medulla, in the uppermost part of medulla or in the cranial medulla, we will find another neuronal mass being called as the salivary nucleus. Inferior salivary nucleus is a nucleus of the ninth nerve or the glossopharyngeal nerve. তাহলে ক্রেনিওসেক্রাল আউটফ্লো প্যারাসিম্প্যাথেটিক, তার আমরা ভিসেরোমোটর নিউরনস বা নিউক্লিয়াস গুলোর নাম বলছি। বুঝেছো? নিউক্লিয়াস মানে এখানে কিন্তু সেলের নিউক্লিয়াস নয়, ক্লাম্পস অফ নিউরোনাল মাসেস। নিউরনের সেল বডি, দে ফর্ম এ ক্লাম্প লাইক থিং 3D within the brainstem being called as the nucleus. Next we will find a very important nucleus. This you have to remember. For now, এটার নাম তোমাদের মনে রাখতেই হবে, তার কারণ in the abdomen you have encountered only the 10th nerve or the vagus. Only the vagal efferent fibers reach the abdomen. No question of finding the efferent fibers we encounter in the abdomen. We don't find the oculomotor fibers or for that matter the facial nerve fibers or glossopharyngeal fibers. কাজেই ভেগাসের যে রিপ্রেজেন্টেটিভ নিউক্লিয়াসটা আছে in the medulla, that forms an important surface feature in the medulla. medulla যখন তুমি অবজার্ভ করবে তখন ওইটা তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে ব্রেন স্টেমে, খুব ইম্পর্টেন্ট। নাম কি? নাম হচ্ছে ডরসাল মোটর নিউক্লিয়াস অফ ভেগাস। ডরসাল মোটর নিউক্লিয়াস অফ ভেগাস, ডরসাল মোটর নিউক্লিয়াস অফ ভেগাস ভীষণ একটা ইম্পর্টেন্ট নিউক্লিয়াস, তার কারণ ভেগাস হেড অ্যান্ড নেকে সাপ্লাই আছে। This parasympathetic efferents will be supplying something in the head and neck region. In the thorax, heart and lungs ache. In the abdomen, so many organs ke vagal efferents are supplying. কাজে ভেগাসের জন্য যে নিউক্লিয়াসটা আছে এখনকার জন্য ওইটাই মনে রাখতে হবে, বাকিগুলো তুমি ভুলে গেলেও কোনো ক্ষতি নেই ফর নাও। তাহলে ডরসাল মোটর নিউক্লিয়াস অফ ভেগাস, দিস ইজ দ্য 10th nerve. This is the 10th nerve. তাহলে ক্রেনিয়াল আউটফ্লো আমরা জেনে গেলাম। Those are the nerves for the cranial outflow of the parasympathetic component of the autonomic nervous system. What about the sacral outflow? Visceromotor neurons in the sacral part of the sacral segment of the cord. কোন কোন সেগমেন্টে আছে আমি কালকে বলেছি আগের দিন। তারা আছে ধরো স্পাইনাল কর্ডে, স্পাইনাল কর্ড has got a substantial length, cervical segment আছে, thoracic segment আছে, lumbar segment আছে, sacral segment আছে। Only in the sacral segment of the cord we will find a few consecutive segments having visceromotor neurons belonging to the parasympathetic component. কোন কোন সেগমেন্টে আছে? স্পাইনাল কর্ডে, সেক্রাল, এরকম ভাবে লিখতে হয় সেক্রাল visceromotor neurons, sacral visceromotor। কোন সেগমেন্টে আছে? S2, S3, S4 সেগমেন্টে, ঠিক আছে? তাহলে those are the neurons giving rise to axonal fibers for the parasympathetic outflow in the brainstem and in the spinal cord. What about the sympathetic component? Parasympathetic component এই রকম হলো। তাহলে sympathetic component এর জন্য কি আছে? আমরা আগের দিনই বলেছি thoracolumbar outflow sympathetic। তাহলে sympatheticটা মনে রাখা relatively easy. Sympathetic visceromotor neurons will be housed in all the segments of the all the thoracic segments beginning from T1 up to T12 and in the upper 2 or 3 lumbar segments. তাহলে আমরা আগের দিনই বলেছিলাম T1 to L2 segments, L2 or 3 segments of the spinal cord. এখানে নিউক্লিয়াস গুলোকে আমরা কি বলবো? এখানে আমরা বলবো sympathetic visceromotor neurons, sympathetic visceromotor neurons, sympathetic visceromotor neurons, sympathetic visceromotor
neurons. After all, they are supplying the organs or the viscera. সেই জন্য visceromotor neurons আমরা বলছি, visceromotor neurons. এবার to house them, এই যে visceromotor neurons গুলো আছে, to accommodate them within the gray matter of the spinal cord presents in these segments. এই যে সেগমেন্ট গুলো আছে, not in other segments, একটা অ্যাডিশনাল হর্ন প্রেজেন্ট করে। স্পাইনাল কর্ডের গ্রে ম্যাটারে একটা ডরসাল হর্ন আছে, একটা ভেন্ট্রাল হর্ন আছে, ইউ অল নো, তাই না? একটা ডরসাল হর্ন আছে, কিরকম দেখতে? এইরকম একটা ডরসাল হর্ন থাকে, এইরকম ডরসাল হর্ন থাকে, আর এরকম একটা বালবাস ভেন্ট্রাল হর্ন থাকে। এর মাঝখানে এখানে সেন্ট্রাল ক্যানালটা থাকে, বাটারফ্লাই এর মতো শেপ অফ দ্য স্পাইনাল গ্রে ম্যাটার ইজ লাইক এ বাটারফ্লাই with dorsal wings, ventral wings bulbous, expanded, being called as the ventral horn. খুব সুন্দর দেখবে, আমাদের স্পাইনাল কর্ডের ভালো স্পেসিমেন আছে, হিস্টোলজিতে ভালো সেকশন আছে, you can clearly see the dorsal horn, the ventral horn. In T1 to L3 segments, L2-3 segments, we will find an additional horn, small in size. এরকম আমরা একটা হর্ন পাবো, এটাকে আমরা বলি lateral horn, and in this lateral horn the visceromotor neurons এইরকম ভাবে থাকবে। Multipolar small visceromotor neurons will be housed in this lateral horn. এর থেকে এই অ্যাকশন গুলো কিভাবে বেরোবে, এই অ্যাকশন গুলো বুঝেছো? তাহলে in the lateral horn of the spinal gray, in the T1 to L2 segments, we will be finding the cell bodies, neuronal cell bodies in the lateral horn. ঠিক আছে, sympathetic outflow জন্য। তাহলে that is more or less the disposition of the, specifically the disposition of the visceromotor neurons in the parasympathetic and sympathetic system. Now let us now proceed to a far more complex thing, and that far more complex thing is the organization of the autonomic fibers in the PNS, peripheral nervous system এ organizationটা কিরকম, that is far more complex. As for the parasympathetic system, it is relatively easy. কাজী প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিস্টেমটা আমি আগে বলে দিচ্ছি, বলে দিয়ে I will begin with the sympathetic system which is very complex. ঠিক আছে, কারণ তোমাদের তো অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম আগে হয়নি, বায়োলজিতে হয়েছে, কিরকম হয়েছে আমি জানি না, ঠিক আছে, তাহলে ওটা কিন্তু অনেক কমপ্লেক্স। তাহলে let us begin with the organization of the autonomic efferent fibers. আমরা efferent নিয়ে বলছি না কিন্তু, তাহলে দেখো জিনিসটা কিন্তু আরো অনেক বেশি কমপ্লেক্স। If we add the afferent fibers, তাহলে অনেক বেশি কমপ্লেক্স হয়ে যাবে। তো afferent নিয়ে আমরা শেষে বলবো, তা আগে efferentটা তোমাদের জানতে হয়। efferent outflow, autonomic nervous system. So let us begin with the organization of the efferent nerves, first of the parasympathetic, abdominal part. হেড নেকে নয়, হেড নেকটা হেড নেকের সঙ্গে আমরা বলি, ঠিক আছে, ওটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পিজির জন্য, ইউজির জন্য, ওটা যখন হেড নেক হবে আমরা বলবো ইন ডিটেল, ঠিক আছে। আমরা অ্যাবডোমিনাল পার্টে এখন কনসেন্ট্রেট করব, প্যারাসিম্প্যাথেটিক। তো প্যারাসিম্প্যাথেটিক অর্গানাইজেশন ইন দ্য পিএনএস, প্যারাসিম্প্যাথেটিক অর্গানাইজেশন ইজ রিলেটিভলি সিম্পল। আমরা আগের দিন বলেছিলাম ইন কানেকশন উইথ দ্য ভিগাল এফারেন্ট ফাইবার্স, তো সেটাকেই আমি আই উইল রিপিট, তার সঙ্গে কিছু অ্যাড করে দেবো। তাহলে আমরা এখন পিএনএস এ বলছি, অর্গানাইজেশন অফ দ্য ফাইবার্স, অর্গানাইজেশন অফ অটোনমিক ফাইবার্স ইন পিএনএস, পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমে, মানে আউটসাইড দ্য সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, শরীরের কিভাবে আছে। পিএনএস এ আমরা বলবো, প্রথমে আমরা প্যারাসিম্প্যাথেটিক বলবো অ্যাবডোমেনে, প্যারাসিম্প্যাথেটিক, parasympathetic I have already said that from the brainstem or the cranial outflow is through the vagus, efferent nerves আছে belonging to parasympathetic system, vagal efferents। vagal efferents আমরা কোথায় দেখতে পেয়েছি প্রথম? in front and behind the esophagus as anterior and posterior vagal trunk,
তারপরে আমরা স্টমাকে দেখতে পেয়েছি। বিয়ন্ড দ্যাট আমরা কিন্তু আর দেখতে পাবো না। নার্ভ এই নাম নিয়ে আমরা দেখতে পাবো না। vagal efferents will be represented in plexuses around the arteries. তাহলে vagal efferent fibers beyond the stomach, it will reach the organs via plexuses around will also carry sympathetic fibers. Not only parasympathetic efferents but also sympathetic efferents will be carried along the arteries. That is, along all the important arteries we will find parasympathetic fibers, both sympathetic and parasympathetic. Parasympathetic fibers will be from the vagus. To which organs they will be reaching? They will be reaching each and every organ within the abdominal cavity. That means stomach, all the segments of small gut, duodenum, jejunum, ileum, via the arteries, the cecum, appendix, ascending colon, right two-thirds of transverse colon, the liver, the pancreas, the spleen, the gallbladder, everything, all the organs will be innervated by sympathetic and parasympathetic efferents, and they will be carried not by distinct nerves. Somatic nerve যেরকম হয় ilioinguinal, iliohypogastric, femoral, obturator, ওইসব নয়। এখানে plenty of finely myelinated fibers. In case of parasympathetic, they will be finely myelinated fibers, খুব small diameter myelinated fibers in case of parasympathetic. In case of sympathetic, those will be unmyelinated fibers. কেন তার কারণ আমি পরে আসছি, ঠিক আছে। স্মল ডায়ামিটার নন মায়োলিনেটেড অর আনমায়োলিনেটেড ফাইবার্স হচ্ছে সিম্প্যাথেটিকের, আর প্যারাসিম্প্যাথেটিকের হচ্ছে ফাইন স্মল ডায়ামিটার ফাইনলি মায়োলিনেটেড ইন কেস অফ প্যারাসিম্প্যাথেটিক, ঠিক আছে। রিচিং দ্য অর্গ্যানস, আচ্ছা কিডনিতেও রিচ করবে, বুঝেছো, কিডনিতেও যাবে। তার উপরে যে অ্যাড্রিনাল আছে, অ্যাড্রিনালের জন্য সিম্প্যাথেটিক ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট, সেটা আমরা যখন আসবো সিম্প্যাথেটিকে আমরা বলবো, ঠিক আছে। তাহলে অল দ্য অর্গানস ইন দ্য অ্যাবডোমেন up to the junction of right two-thirds and left third of transverse colon will be innervated by vagal efferents, and such vagal efferents, এইবার যে কথাটা মনে রাখতে হবে এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, such vagal efferents are all preganglionic efferent fibers. Preganglionic এই কথাটা আমি এখন পড়াচ্ছি অনেকদিন ধরে, এখনো পর্যন্ত বলিনি কারণ বলার সময় হয়নি। Preganglionic efferents, এরা হচ্ছে vagal efferents are all preganglionic efferents. Sympathetic নিয়ে আমি বলছি না, কিন্তু আমি প্যারাসিম্প্যাথেটিক নিয়ে বলছি। all these are preganglionic efferents. তাহলে দেখো আমরা সোম্যাটিক নার্ভসের ক্ষেত্রে, সোম্যাটিক এফারেন্ট নার্ভস, সোম্যাটিক মোটর নার্ভসের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম কোনো গ্যাংলিয়ার কথা শুনিনি, ঠিক আছে। আমরা স্পাইনাল গ্যাংলিয়া পাই in relation to the dorsal root, sensory rooted relation আমরা গ্যাংলিয়া পাই, but in relation to motor or efferent fibers of the somatic motor system, somatic motor nerves, we don't find any ganglia. But in case of the efferent system or effector system of both sympathetic and parasympathetic, we will find a ganglia. একটা গ্যাংলিয়া, কিন্তু একটা গ্যাংলিয়া আমরা পাবো সব সময় in relation to any efferent fiber belonging to any nerve of the autonomic nervous system. We will find an intermediate ganglia between the CNS and the effector organ. তাহলে ধরো আমি এরকম দেখাতে পারি, ধরো এইটা, এই গোল চক্করটা হচ্ছে সিএনএস মানে আইদার ব্রেন অর স্পাইনাল কর্ড, ঠিক আছে। এই ছোট গোল চক্করটা হচ্ছে এফেক্টর অর্গান,
এফেক্টর অর্গান মানে ইন কেস অফ অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম স্মুথ মাসেলস, গ্ল্যান্ডস, ব্লাড ভেসেলস, যারা হাউস থাকে ইন দ্য অর্গান, ইন দ্য ওয়াল অফ দ্য অর্গান। ইন দ্য ওয়াল অফ দ্য অর্গান আমরা স্মুথ মাসেলস দেখতে পাই, আমরা গ্ল্যান্ডস দেখতে পাই, আমরা ব্লাড ভেসেলস দেখতে পাই। অটোনমিক ফাইবার্স উইল বি সাপ্লাইং দেম। ঠিক আছে, তাহলে এফেক্টর অর্গান। এবার এখান থেকে সিএনএস থেকে সেটা ব্রেন হতে পারে, স্পাইনাল কর্ড হতে পারে, সেটা ব্রেন হতে পারে, স্পাইনাল কর্ড হতে পারে। এখানে একটা এরকম মাল্টিপোলার নিউরন আছে, এরকম একটা মাল্টিপোলার নিউরন আছে, এর একটা অ্যাক্সন এরকম বেরোলো, এরকম বেরোলো, এর একটা অ্যাক্সন বেরিয়েছে এরকম। অ্যাকশনটা বেরিয়ে এফেক্টর অর্গানে যাবে না, এফেক্টর অর্গানে পৌঁছবে না। ইট উইল বি ইন্টারাপ্টেড বাই এ গ্যাংলিয়ন, একটা গ্যাংলিয়ন দিয়ে ইন্টারাপ্টেড হবে। তাহলে সেই গ্যাংলিয়নটা, হচ্ছে এইটা সেই গ্যাংলিয়ন। এই গ্যাংলিয়নের মধ্যে স্মল মাল্টিপোলার নিউরনস থাকবে, স্মল মাল্টিপোলার নিউরনস থাকবে। তো আমি একটা নিউরনকে দেখাচ্ছি, আমি এইরকম একটা নিউরনকে দেখাচ্ছি। এই নিউরন, এই একটা স্মল মাল্টিপোলার নিউরন, এর একটা অ্যাকশন থাকবে নার্ভ ফাইবার। ঠিক আছে, এবার তাহলে একটা গ্যাংলিয়া পাচ্ছি। গ্যাংলিয়া তাহলে ডেফিনেশন জানতে হবে। গ্যাংলিয়া ডেফিনেশনটা কি? গ্যাংলিয়ার ডেফিনেশন হচ্ছে কালেকশন অফ নিউরোনাল সেল বডিজ, collection of neuronal cell bodies anywhere in the human body outside the confines of the central nervous system. ব্রেন এবং স্পাইনাল কর্ডের বাইরে যেখানেই নিউরনের সেল বডি আমরা দেখতে পাবো ইন দ্য ফর্ম অফ ক্লাম্পস, ক্লাম্প। ঠিক আছে, বেশ কিছু নিউরোনাল সেল বডিজ ছোট্ট ছোট্ট দানা বেঁধেছে, তৈরি করেছে, তাকেই আমরা বলবো গ্যাংলিয়া। তাহলে পিএনএসএ, পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমে, ইন রিলেশন টু পেরিফেরাল নার্ভস আমরা যেখানেই এরকম কালেকশন দেখব তাকে আমরা গ্যাংলিয়া দেখতে বলবো। ঠিক আছে, এবার এইরকম গ্যাংলিয়া যে দেখতে পাবো, এই গ্যাংলিয়াগুলোর ডেভেলপমেন্ট কোত্থেকে? অনেক এরকম গ্যাংলিয়া দেখব, এরকম অনেক গ্যাংলিয়া দেখব, বুঝেছো? ইন রিলেশন to the dorsal roots of the spinal nerves আমরা 31টা পেয়ার অফ গ্যাংলিয়া দেখতে পাবো। 31টা স্পাইনাল নার্ভ আছে। each of the spinal nerve will have a dorsal root, ventral root. Dorsal root will be carrying sensory fibers, ventral root will be carrying motor fibers. In relation to the dorsal root, outside the confines of the spinal cord we will find a spinal ganglion. সেটা যেহেতু dorsal রুটের সঙ্গে থাকে আমরা dorsal root ganglion বলি। তাহলে 31 pairs of spinal ganglia or dorsal root ganglia we will find immediately outside the confines of the spinal cord. ঠিক স্পাইনাল কর্ডের বাইরেই বসে থাকবে, সারি দিয়ে বসে থাকে। তুমি যখন স্পাইনাল কর্ড দেখবে দেখতে পাবে, খুব ভালো দেখা যায় এইরকম। তাহলে স্পাইনাল নার্ভ, প্রত্যেকটা স্পাইনাল নার্ভের ডর্সাল রুটের সঙ্গে গ্যাংলিয়া আছে। বাট ইন কেস অফ দ্য ক্রেনিয়াল নার্ভস কটা আছে? 12 পেয়ার্স। আমরা কিন্তু সব ক্রেনিয়াল নার্ভসে এরকম গ্যাংলিয়া পাবো না। কালেকশন অফ নিউরনস আউটসাইড দ্য ব্রেন, ব্রেন স্টেম, কার কার রিলেশনে পাবো? 5th নার্ভের রিলেশনে পাবো। খুব ইম্পর্টেন্ট গ্যাংলিয়া, হেড নেকে পড়তে হবে, পরীক্ষায় আসবে। 7th নার্ভে পাবো, এগেইন খুব ইম্পর্টেন্ট গ্যাংলিয়া, পরীক্ষায় আসে। 9th নার্ভের রিলেশনে পাবো, এগেইন ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষায় আসে। 10th নার্ভের রিলেশনে পাবো, এগেইন ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষায় আসে। তাহলে 4 পেয়ার্স অফ ক্রেনিয়াল নার্ভস, 5th, 7th, 9th, 10th, এদের রিলেশনে আমরা গ্যাংলিয়া পাবো। ঠিক আছে, এবার এই গ্যাংলিয়াগুলো ক্রেনিয়াল নার্ভের রিলেশনে আছে। ইন রিলেশন টু দ্য সেন্সরি রুটস অর সেন্সরি ফাইবার্স অফ দিস ক্রেনিয়াল নার্ভস আমরা গ্যাংলিয়া পাবো। মোটরের সঙ্গে নয়, যেরকম স্পাইনাল নার্ভে সেন্সরি রুটের সঙ্গে পেয়েছি,
এখানেও তাই। তাহলে এদের কি বলবো? ক্রেনিয়াল গ্যাংলিয়া। একসঙ্গে কি হলো? ক্রেনিওস্পাইনাল গ্যাংলিয়া। এবার এই ক্রেনিওস্পাইনাল গ্যাংলিয়াটা কার রিলেশনে আছে? সোম্যাটিক নার্ভাস সিস্টেমের রিলেশনে। সোম্যাটিক নার্ভাস সিস্টেম, এই যে বডিলি সেন্স, স্কিনে হাত বোলাচ্ছি, ফাইবার স্পাইনাল কর্ডে চালান হওয়ার আগে সেল বডিটা কোথায় আছে? ডর্সাল রুটে। বুঝেছো? তোমাকে কেউ আদর করছে, গালে হাত বোলাচ্ছে, গালে হাত বোলাচ্ছে, এখানে কে আছে? ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। বুঝেছো? ফাইবার ব্রেনে ঢোকার আগে ট্রাইজেমিনাল গ্যাংলিয়ন হয়ে যাবে, কারণ সেল বডিটা ওখানে বসে আছে। তাহলে এগুলো সব যা বললাম ক্রেনিওস্পাইনাল গ্যাংলিয়া, সোম্যাটিক নার্ভাস সিস্টেম। অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমে এরকম অসংখ্য গ্যাংলিয়া আছে, অসংখ্য গ্যাংলিয়া। তার ভেতরে আমি কেবলমাত্র একটাকে দেখিয়েছি। সিম্প্যাথেটিক সিস্টেমে এরকম অসংখ্য আছে। প্যারাসিম্প্যাথেটিকে কিন্তু অসংখ্যই আছে, কিন্তু অত বেশি নেই। ঠিক আছে? একটা ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্স আছে সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক, আমি পরে আসছি। ঠিক আছে? তাহলে আমরা একটা ইন্টারসেপ্টার মাস পাবো, একটা ইন্টারমিডিয়েট মাস পাবো ইন দ্য এফারেন্ট পাথ অফ দ্য অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম, যেটা আমরা সোম্যাটিক নার্ভাস সিস্টেমে পাই না। ইন দ্য এফারেন্ট পাথ, সোম্যাটিক নার্ভাস সিস্টেমে মোটর নার্ভসের রিলেশনে কখনো কোনো গ্যাংলিয়া পাই। এখানে এই এফারেন্ট নার্ভটা এখানে টার্মিনেট করবে, রিলে করবে। রিলেটা, দিস উইল ক্যাচ দ্য রিলে অর মেসেজ, উইল ট্রান্সফার দ্য মেসেজ টু দ্য এফেক্টর অর্গান। ঠিক আছে? তাহলে এই যে নিউরনটা, যার অ্যাকশনটা এখানে পৌঁছেছে, এটা বিফোর দিস গ্যাংলিয়া আছে, সেই জন্য এটাকে আমরা বলবো প্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরন। এইটার নাম হচ্ছে প্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরন। বিফোর দ্য গ্যাংলিয়া আছে, প্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরন। আর থেকে বেরিয়ে এফেক্টর অর্গানে গেছে, সেই জন্য এটাকে আমরা বলবো পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরন। এইরকম টার্মিনোলজি তুমি সোম্যাটিক নার্ভাস সিস্টেমে পাওনি। বুঝেছ? তাহলে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমে যে এফারেন্ট পাথ আছে, সেটা হচ্ছে টু নিউরন সিস্টেম। সোম্যাটিক নার্ভাস সিস্টেমে একটাই নিউরন, স্পাইনাল কর্ড থেকে বেরিয়ে একটাই নিউরন। বুঝেছ? সেটাই স্কেলেটাল মাসেলে পৌঁছে যায়। কিন্তু এখানে কিন্তু সব সময় তুমি দুটো নিউরন পাবে। এটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্স বিটুইন দ্য সোম্যাটিক নার্ভাস সিস্টেম অ্যান্ড অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। ঠিক আছে? উইথ রেসপেক্ট টু দ্য এফারেন্ট ফাইবার্স। ঠিক আছে? অর মোটর ফাইবার্স। এইবার প্যারাসিম্প্যাথেটিকে এই যে গ্যাংলিয়াটা, এই গ্যাংলিয়াটাকে কোথায় পাই? এই গ্যাংলিয়াটাকে আমরা ইউজুয়ালি পাই, গ্যাংলিয়াটা in case of parasympathetic nervous system, collection of neurons or ganglia will be in the wall of the organ. যে অর্গানটাকে ধরো ইনারভেট করছে, প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স যে অর্গানটাকে ইনারভেট করছে, ধরো স্টমাক হতে পারে, ইন্টেস্টিন হতে পারে, লিভার হতে পারে, স্প্লিন হতে পারে, অর্গানের ওয়ালে থাকতে পারে, অর্গানের ইন্টারস্টিশিয়ামে থাকতে পারে, আবার নিয়ার দ্য অর্গানসও থাকতে পারে। তাহলে ইন মোস্ট কেসেস দ্য গ্যাংলিয়া উইল বি ইন দ্য ওয়াল। কিন্তু কিছু অর্গানস আছে ইন দ্য পেলভিস, সেখানে ক্লোজ টু দ্য অর্গানসও থাকতে পারে। ঠিক আছে? কিন্তু সবসময় কিন্তু আইদার ইন দ্য অর্গান অর ভেরি নিয়ার দ্য অর্গান থাকবে। কেন এটা বলা হচ্ছে? বলা হচ্ছে এই জন্য যে দুটো সেট অফ নিউরনস আছে, প্রি গ্যাংলিয়নিক, পোস্ট গ্যাংলিয়নিক। তাহলে প্রি গ্যাংলিয়নিক ফাইবার্সটা তুমি চিন্তা করো ভেগাসের ক্ষেত্রে কোথায় আছে? ব্রেন স্টেমে, ডর্সাল মোটর নিউক্লিয়াসে। ফাইবারটা একে বেঁকে নামতে 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 রাইট টু থার্ড অফ ট্রান্সভার্স কোলনে পৌঁছলো। তাহলে কত লম্বা প্রি গ্যাংলিয়নিক ফাইবার্সটা! এবং এইটা কিন্তু মায়োলিনেটেড, কারণ মায়োলিনেটেড না হলে কন্ডাকশন ভেলোসিটি কমে যায়, কাজে এটাকে মায়োলিনেটেড করতে হবে। সেই জন্য প্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরনস অফ বোথ সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক আর স্মল ডায়ামিটার ফাইবার্স, বাট
myelinated, since these are relatively longer than the postganglionic fibers. ঠিক আছে? তাহলে প্যারাসিম্প্যাথেটিকে কিন্তু প্রিগ্যাংলিয়নিক নিউরন, ইটস লেংথ, the axonal fiber, তার লেংথটা কিন্তু far exceeds the length of the postganglionic axonal fiber. ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে কি নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ হয়? নিউরোট্রান্সমিটার কি রিলিজ হয়? অ্যাসিটিল কোলিন। তাহলে প্রিগ্যাংলিয়নিক ফাইবারস গুলো হচ্ছে কোলিনার্জিক। প্যারাসিম্প্যাথেটিকে পোস্টগ্যাংলিয়নিক ফাইবারস এফেক্টর অর্গানকে যে স্টিমুলেট করে সেখানেও রিলিজ করে অ্যাসিটিল কোলিন। তাহলে প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবারস কোনো ঝামেলা নেই, প্রিগ্যাংলিয়নিক পোস্টগ্যাংলিয়নিক বোথ আর কোলিনার্জিক ফাইবারস। ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে ভেগাল এফারেন্স হলো। আচ্ছা, ভেগাল এফারেন্স ছাড়া প্যারাসিম্প্যাথেটিকে তুমি আর কি মনে রাখবে? অ্যাবডোমেনে, পেলভিসে S2-3-4 থেকে সেগমেন্ট থেকে যে ফাইবারস গুলো বেরোচ্ছে, অটোনমিক এফারেন্স, সেই অটোনমিক এফারেন্স গুলো দে মে রিচ দ্য পেলভিক অর্গানস। পেলভিসে অর্গানস গুলো আছে, দে নিড প্যারাসিম্প্যাথেটিক সাপ্লাই। ইউটেরাস আছে, টিউবস আছে, ভেজাইনা আছে, ব্লাডার আছে, প্রস্টেট আছে ইন কেস অফ মেল, ইউরেথ্রা আছে, সব জায়গায় যেতে হবে। মেল এক্সটার্নাল জেনিটালিয়া আছে, তাহলে প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবারসকে যেতে হবে, তাই তো? সেরকম ভাবে প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবারসকে যেতে হবে ওপরে, এই S2-3-4 সেগমেন্ট থেকে ওপরেও যেতে হবে। কোথায় যেতে হবে? লেফট থার্ড অফ ট্রান্সভার্স কোলন, ডিসেন্ডিং কোলন, অ্যাবডোমেনে আছে, বুঝেছো? পেলভিক কোলনেও যাবে। পেলভিক কোলন তো ধরো পেলভিসের স্ট্রাকচার, তাহলে এই সমস্ত কোলনিক সেগমেন্টসে যেতে হবে। তার জন্য যে নার্ভটা আছে, নার্ভটার নামটা মনে রেখে দাও, বাস, তাহলেই চলবে। নাম হচ্ছে পেলভিক স্প্ল্যাঙ্কনিক নার্ভস। আমরা নার্ভ বলি না, পেলভিক স্প্ল্যাঙ্কনিক নার্ভস বলি। নার্ভের একটা ঝুড়ি S2-3-4 থেকে প্যারাসিম্প্যাথেটিক এফারেন্স গিভ রাইজ টু দ্য পেলভিক স্প্ল্যাঙ্কনিক, মানে ভিসেরা, pelvic organs plus colonic segments of the large colonic segments of the gut tube তাকে সাপ্লাই করে। তাহলে নার্ভটার নাম কি? pelvic splanchnic nerves। S2-3 মনে রাখতে pelvic splanchnic nerves or nervi erigentis। ঠিক আছে? S2-3-4 সেগমেন্ট থেকে ফেট একই রকম, প্রিগ্যাংলিয়নিক পোস্টগ্যাংলিয়নিক থাকবে, পোস্টগ্যাংলিয়নিক নিউরনস ক্লোজ টু দ্য অর্গান অর ইন দ্য ওয়াল অফ দ্য অর্গান থাকবে। পোস্টগ্যাংলিয়নিক যে অ্যাক্সোনাল ফাইবারস ওগুলো কিন্তু সবসময় মনে রাখবে সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিকে কিন্তু আনমায়োলিনেটেড, মায়োলিনেশন থাকে না। ঠিক আছে? তাহলে দ্যাট কমপ্লিটস মোর অর লেস the history of the parasympathetic fibers within the abdomen। আচ্ছা, তাহলে এদের কি খুঁজবার চেষ্টা করব? মোটেই না। নর্মাল ডিসেকশনে খুঁজবার চেষ্টা করে লাভ নেই। ঠিক আছে? নর্মাল ডিসেকশনে তাহলে কাকে আমি খুঁজতে পারি? বড়জোর ভেগাল ট্রাঙ্ককে, অ্যাবডোমিনাল ইসোফেগাসে, গ্যাস্ট্রিক নার্ভসকে। স্টমাকটাকে আউট করে ফাইন ডিসেকশন করে গ্যাস্ট্রিক নার্ভস দেখতে পাওয়া যায়। অ্যান্টিরিয়ার গ্যাস্ট্রিক নার্ভ, পোস্টেরিয়ার গ্যাস্ট্রিক নার্ভ ক্লোজ টু দ্য লেসার কার্ভেচার, ফাইন ডিসেকশন করে দেখতে হয়। ওই টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে প্রভাস স্যার এনেছে, আমার ডিপার্টমেন্টে দিয়েছে সুন্দর টেবিল ল্যাম্প, বুঝেছো? রিসার্চ ওয়ার্ক করতে গেলে দেখতে দেখতে হয়, বাকি দেখার দরকার পড়ে না। আগে যখন ভেগোটমি হতো তখন দেখতে হতো, তখন সার্জেনরা কিন্তু লিভিংয়ে খুঁজে বের করে ফেলত। ঠিক আছে? ট্রাঙ্কাল ভেগোটমি হতো, সিলেক্টিভ হতো, হাই সিলেক্টিভ হতো, কাজেই সার্জেনরা ঠিক জানতেন, এক্সপার্ট হতেন আর কি। ওই সার্জারিটা এক্সপার্ট যে সার্জেন তাদের কাছেই পেশেন্ট যেত, ফার্স্ট ক্লাস করে দিতেন হাই সিলেক্টিভ ভেগোটমি। পেশেন্ট অনেকটাই রিলিভড হতো ফ্রম দ্য পেপটিক আলসার সিনড্রোম। আচ্ছা, যাই হোক, এখন আর হয় না, কাজে ওইসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই। স্টমাক সার্জারি একমাত্র গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার ছাড়া আর খুব বেশি সার্জারি হয় না। আর একটা হয় পাইলোরিক স্টেনোসিসের জন্য, বুঝেছো? সেটা বাচ্চাদের হতে পারে, পেডিয়াট্রিক সার্জারিতে ভীষণ লাগে। পাইলোরিক স্টেনোসিস হয়, কনজেনিটাল হাইপারট্রফিক পাইলোরিক স্টেনোসিস। ঠিক আছে? পাইলোরিক স্টেনোসিস মানে পাইলোরিক স্ফিংটার আছে তো, সেই স্ফিংটারটা একেবারেই প্রায় বন্ধ,
হ্যাঁ হ্যাঁ, হাঁসপ্রাণ না, হাঁসপ্রাণ অন্য জিনিস গুরুদেব, হাঁসপ্রাণ অন্য জিনিস, তার সঙ্গে পাইলোরিক, হাঁসপ্রাণ অনেক দূরে, বুঝেছো? ওকে বলি আমরা কনজেনিটাল মেগা কোলন। হাঁসপ্রাণ ডিজিজটা কোলনকে অ্যাফেক্ট করে, বুঝেছো? কাজে সেখানে যেটা হয় মানে কনস্টিপেশন হয়, ক্রনিক কনস্টিপেশন বাচ্চাটা, ঠিক আছে? ডিউরিং ডিফিকেশন বাচ্চাটা ভীষণ কাঁদে, তখন বেরিয়া মেনেমা টেনেমা করে আমরা হাঁসপ্রাণটা ডিটেক্ট করি। তো হাঁসপ্রাণ নয়, এটা আলাদা জিনিস, একেবারে ফার্দার প্রক্সিমালি পাইলোরাসের গন্ডগোল, পাইলোরিক স্টেনোসিস আমরা বলি। কনজেনিটাল হাইপারট্রফিক পাইলোরিক স্টেনোসিস নট সো আনকমন, বাচ্চাদের কিন্তু দেখা যায়। পেডিয়াট্রিক ডিপার্টমেন্টে গেলে, তুমি যখন বাচ্চাদের শিশু ডিপার্টমেন্টে যাবে তখন দেখতে পেতে পারো, ভাগ্য ভালো থাকে। ভাগ্য কিন্তু সবসময় নসিব কো সাথ দেনা হয়, নসিব সাথ না দিলে কিন্তু হয় না। তার কারণ এসব কেস তো তোমার জন্য আসবে না, এসএমসি মেডিকেল কলেজ আমি আছি, বুঝেছো? সেই জন্য যেখানে যত বেশি কেস থাকে, যেখানে যত বেশি পেশেন্ট থাকে, বুঝেছো, সেখানে শেখার সুযোগ তত বেশি, বুঝেছো? কাজেই মলয়বাবু বড় হাসপাতাল করছেন, হোপফুলি ওনার বিরাট ইচ্ছে আছে কিন্তু মলয়বাবু। এবার জানি না মলয়বাবুর ইচ্ছে পূরণ হবে কিনা, কারণ ইচ্ছে পূরণ তো হওয়া দরকার। তাহলে প্যারাসিম্প্যাথেটিক চ্যাপ্টার শেষ, এবার লেট আস প্রসিড টু দ্য সিম্প্যাথেটিক। আচ্ছা, সিম্প্যাথেটিক আমরা বলেছি, সিম্প্যাথেটিক ইজ ফার মোর কমপ্লেক্স। সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম পিএনএস কম্পোনেন্ট, পিএনএস কম্পোনেন্টটা অনেক কমপ্লেক্স, ঠিক আছে? প্যারাসিম্প্যাথেটিকের মতো সহজ নয়, অনেক কমপ্লেক্স। সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমটা সহজ, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে শুধু স্পাইনাল কর্ডেই থাকে, 12টা থোরাসিক সেগমেন্ট, 2 থেকে 3টে লাম্বার সেগমেন্ট, ইন দ্য ল্যাটারাল হর্ন সেলস প্রিগ্যাংলিয়নিক ভিসেরোমোটর নিউরনস বসে আছে, তাদের অ্যাকশনস বেরোবে, বেরিয়ে রিলে করবে। তার কারণ আমরা বলেছি এফারেন্ট পাথওয়েতে বোথ ইন দ্য সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক একটা ইন্টারসেপ্টর বাস থাকবে, যেটাকে আমরা গ্যাংলিয়া বলছি। তাহলে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমেও আমরা এরকম গ্যাংলিয়া দেখতে পাবো, ঠিক আছে? এইবার গ্যাংলিয়াগুলো কোথায় দেখতে পাবো? গ্যাংলিয়াগুলো দেখতে পাবো একেবারে ডিফাইন্ড রিজিয়ন ধরে থাকে গ্যাংলিয়া। তো একটা গ্রুপ অফ গ্যাংলিয়াকে আমরা বলি সিম্প্যাথেটিক চেন গ্যাংলিয়া, ঠিক আছে? সিম্প্যাথেটিক চেন গ্যাংলিয়া গ্রুপকে, একটা গ্রুপকে আমরা বলবো সিম্প্যাথেটিক চেন গ্যাংলিয়া, সিম্প্যাথেটিক চেন গ্যাংলিয়া। তার মানে সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ার একটা মালা আছে, সিম্প্যাথেটিক চেনটা খুলে আমাদের যে মেয়েরা আছে, এখন অবশ্য ছেলেরাও পড়ছে, কি সোনার দোকানের মালিকরা সোনার নেকলেস পরে না, বেশ সুন্দর নেকলেস, নয় ওটাকে নেকলেস বলে না, কি বলে আমি জানি না ভাই, চল মালা, সোনার মালা পরে। কিন্তু বিগ বসেরা, তৃণমূল পার্টির নেতা মন্ত্রী অনেকেই পড়ে, টাকা বেশি হয়ে গেলে পড়ে। আচ্ছা, তো যাই হোক, এবার এই সিম্প্যাথেটিক চেনটাকে এখানে যে আমার মেয়েরা আছে, ওরা যদি ভালো করে ডিসেক্ট করে, তাহলে ডিসেক্ট করে ওরা মালাটা পরতে পারে, বেশ বড়, বুঝেছো? ছোট্ট ছোট্ট বিডস আছে, গ্যাংলিয়াগুলো হচ্ছে বিডস, আর বিডস এর ভেতরে কানেক্টিং থ্রেড আছে। তো সিম্প্যাথেটিক চেন গ্যাংলিয়া কোথায় পাবো তাহলে এই চেনটাকে? এই চেনটা হচ্ছে প্যারাভার্টিব্রাল, প্যারাভার্টিব্রাল, তার মানে ভার্টিব্রাল কলাম আছে, তার পাশেই বসে আছে, বুঝেছো? তাহলে প্যারাভার্টিব্রাল সিম্প্যাথেটিক চেন গ্যাংলিয়া হচ্ছে কোথায় খুঁজবো? ভার্টিব্রাল, প্যারাভার্টিব্রাল, 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 ভার্টিব্রাল কলামের পাশে। কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত আছে? এক্সটেন্ট, এক্সটেন্ট হচ্ছে প্রায় বেসকালকে খুঁড়ি, করটি 440 ভোল্ট, এই যে স্কাল, এই স্কাল বেসকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলে, সেখান থেকে শুরু হয় চেনটা। চেনটা এইরকম ভাবে দুদিকে নেমে যায়, এইখান শুরু, এইখানে
কোথায় শেষ হয়? অপোজিট দ্য ফার্স্ট পিস অফ কক্সিক্স অর ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ফার্স্ট পিস অফ কক্সিক্স। ঠিক আছে, তাহলে কক্সিক্স যে ভার্টিব্রা, যেটাকে তুমি দেখোনি মনে হয়, আমাদের কাছে আছে কিনা আমি জানি না, তোমাকে দেখিয়েছে কিনা, আমার ধারণা আমাদের কোনো না কোনো একটা আছে আমাদের মনে, তোমাকে দেখিয়েছে কিনা আমি জানি না টিচাররা সেক্রামের সঙ্গে। তো কক্সিক্স বোনের যে ফার্স্ট কক্সিজিয়াল ভার্টিব্রা in front of the body of the first piece of coccyx, the paired sympathetic trunks will terminate in a ganglion. সেই গ্যাংলিয়নটার নাম যেহেতু পেয়ার্ড নয়, এর নাম হচ্ছে গ্যাংলিয়ন ইম্পার। গ্যাংলিয়ন ইম্পার। তাহলে এখানে আমরা একটা এরকম গ্যাংলিয়ন দেখতে পাবো, এরকম একটা গ্যাংলিয়ন দেখতে পাবো। ঠিক আছে, মিড লাইনে অপোজিট দ্য ফার্স্ট পিস অফ কক্সিক্স, গ্যাংলিয়ন ইম্পার। এবার এর ওপরে আমরা বেস অফ তাহলে মালা তৈরি হচ্ছে, মালা তৈরি হচ্ছে তো বিডস। ঠিক আছে, এইবার সার্ভাইকাল রিজিয়নে গিয়ে আমরা এরকম তিনটে গ্যাংলিয়া দেখতে পাই, একটা সুপিরিয়র, একটা মিডল, একটা ইনফিরিয়র। ঠিক আছে, সার্ভাইকাল স্পাইনাল নার্ভস 8টা আছে, 8। সেই জন্য বলে 1 2 3 4 ফিউজ করে, স্পাইনাল নার্ভসের সঙ্গে করসপন্ড করে। স্পাইনাল কর্ড সার্ভাইকাল সেগমেন্ট থেকে কিন্তু নেই, ওখানে কিন্তু সিম্প্যাথেটিক প্রিগ্যান্ডিয়ানিক মোটর নিউরনস নেই, আমরা বলেছি না, থোরাসিক সেগমেন্টে আছে, লাম্বার সেগমেন্টে আছে, কিন্তু গ্যাংলিয়াগুলো করসপন্ড করে সোম্যাটিক স্পাইনাল নার্ভসকে। তাহলে 8টা স্পাইনাল নার্ভস আছে, 8টা গ্যাংলিয়া থাকার কথা, কিন্তু আমরা পাচ্ছি না, পাচ্ছি 3টি। তাহলে 1 2 3 4 ফিউজ করে তৈরি করে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা গ্যাংলিয়া, একটা ওভয়েড মাস সার্ভাইকাল পার্ট অফ সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্কে দেখতে পাওয়া যায়, তার নাম সুপিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন। একটা ইনফিরিয়র মাস দেখতে পাওয়া যায় স্টার শেপড, স্টার শেপড, তার নাম হচ্ছে সার্ভাইকাল ইনফিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন। কোনো সময় T1 গ্যাংলিয়নটা ওর সঙ্গে ফিউজড হয়, তখন তাকে বলে সার্ভাইকো থোরাসিক গ্যাংলিয়ন অফ দ্য সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক। আর এই গ্যাংলিয়নটা যেহেতু স্টার শেপড, মাল্টিপল ব্রাঞ্চেস থাকে, নার্ভ ফাইবার্স থাকে, এই গ্যাংলিয়নটা থেকে বেরোচ্ছে, সেই জন্য এর আর একটা নাম হচ্ছে স্টিলেট গ্যাংলিয়ন। স্টিলেট গ্যাংলিয়ন, ইনফিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন, সার্ভাইকোথোরাসিক গ্যাংলিয়ন অফ দ্য সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক, মোর অর লেস সিনোনিমাস। ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, স্টিলেট গ্যাংলিয়ন ব্লক করতে হয়, বুঝেছ? কিছু কিছু সার্জারি আছে যেখানে তোমাকে স্টিলেট গ্যাংলিয়ন ব্লক করতে হয়, বুঝেছ? আমাদের সময় এইসব ছিল না, কিন্তু এখন অ্যানেস্থেশিয়ার বিরাট দাম বেড়েছে। ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন হওয়ার পর থেকে অ্যানেস্থেশিয়া কিন্তু একটা প্রমিসিং ব্রাঞ্চ অফ মেডিকেল সায়েন্স। তো অ্যানেস্থেশিয়ার ডাক্তারবাবুরা কিন্তু এইসব নার্ভ ব্লকগুলো করে, বুঝেছো? অ্যানেস্থেশিয়ার ডাক্তারবাবু অজ্ঞান করে, তাহলে অ্যানেস্থেশিয়ার ডাক্তারবাবুর দায়িত্ব তো নার্ভ ব্লক করা। তাহলে যেখানে যখন নার্ভ ব্লক করতে হবে, অ্যানেস্থেটিস্টের ডাক পড়বে, সেটা অ্যাপোলো থেকে ডাক পড়তে পারে, ফোর্টিস থেকে ডাক পড়তে পারে, মলয়বাবুর শান্তিনিকেতন থেকে ডাক পড়তে পারে। পড়লেই নোট, এক্সপার্ট হলে আমি নোট বলি, আমি নোট কামাইনি, কিন্তু ঘটনাটা যে সবাই তো নোট কামানোর জন্য ভাই পড়ছে, আমি আমার বন্ধু বান্ধব সবাইকেই দেখে। 1 নম্বর সুপিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন 1 2 3 4 ফিউজ করলো, মিডল 5 6 7 8 আর থোরাসিক 1 ফিউজ করে ইনফিরিয়র সার্ভাইকাল সার্ভাইকোথোরাসিক গ্যাংলিয়ন অস্টিলেট গ্যাংলিয়নের জন্ম দেয়। থোরাসিক রিজিয়নে যখন আমরা পাবো,
thoracic spinal nerves somatic 12 জোড়া আছে, 12 pairs, তাহলে on either side আমরা 12টা গ্যাংলিয়া পাবো, 11টা থেকে 12টা পাই। তাহলে এখানে আমাদের 12টা বসাতে হবে, 12টা বসাতে হবে। তাহলে মালা হলো কিনা, ঠিক আছে, আমি ইয়েলো কালার দিয়ে বিটস গুলো করেছি, তাহলে মোরাললেস গোল্ডেন চেন হয়েছে, ঠিক আছে। তাহলে এই হলো সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক। তাহলে এখানে প্যারাভার্টিব্রাল গ্যাংলিয়া আছে। আচ্ছা, এইবার অল দ্য সিম্প্যাথেটিক নার্ভ ফাইবার্স, বুঝেছো, সিম্প্যাথেটিক প্রিগ্যাংলিয়ানিক ফাইবার্স কটা থাকবে বলো তো? স্পাইনাল নার্ভস 31 পেয়ার আছে, 31 পেয়ার্স। Sympathetic outflow will be from 14 to 15 spinal segments. তাহলে sympathetic preganglionic fibers will catch hold of 14 to 15 spinal nerves T1 to L3. তাহলে তার উপরেও নয়, তার নিচেও নয়, স্পাইনাল নার্ভসকে ধরবে না। এই কটা স্পাইনাল নার্ভসকেই ধরবে। ফার্স্ট thoracic স্পাইনাল নার্ভ, ভেন্ট্রাল রেমাস, ঠিক আছে, ভেন্ট্রাল রেমাসটাকে ধরবে, ডর্সাল রেমাসকে নয়, কিন্তু ভেন্ট্রাল রুটকে ধরবে, তারপরে ভেন্ট্রাল রেমাস। আমি একে দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে, খুব কমপ্লেক্স এই জায়গাটা, ঠিক আছে। তাহলে 14টা থেকে 15টা স্পাইনাল নার্ভ, দেয়ার ভেন্ট্রাল রুট অর মোটর রুট উইল ক্যারি প্রিগ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক মোটর ফাইবার্স, ঠিক আছে। এইটা কিন্তু প্রথম কথা মনে রাখতে হবে, নট অল দ্য 31 পেয়ার্স। যার করসপন্ডেন্সে আমরা গ্যাংলিয়া পাচ্ছি, খানিকক্ষণ পরেই তুমি বুঝতে পারবে যে কেন গ্যাংলিয়াগুলোকে ওই রকম সোম্যাটিক নার্ভাস সিস্টেমের রিলেশনে রাখা হয়েছে, বলে দেবো তোমাকে। আচ্ছা, তাহলে প্যারাভার্টিব্রাল গ্যাংলিয়া নিয়ে আমরা প্রথমে বলছি। আমি চেষ্টা করছি যতটা পারা যায় সিম্পল করবার, জানি না পারবো কিনা। আমি দুটো কনজিকিউটিভ স্পাইনাল সেগমেন্ট দেখাচ্ছি, T1 T2, ঠিক আছে। ক্রস সেকশন, গ্রে ম্যাটারটা দেখালাম, হোয়াইট ম্যাটার দেখাচ্ছি না, দেখাতেই পারি হোয়াইট ম্যাটার। এই হোয়াইট ম্যাটার, এটা হোয়াইট, এটা হোয়াইট। আর একটা সেগমেন্ট দেখাই, এটা স্পাইনাল হোয়াইট ম্যাটার, আর এটা গ্রে ম্যাটার। গ্রে ম্যাটারের ভেতরে নিউরোনাল সেল বডিজ বসে থাকে উইথ দ্য ডেনড্রাইটিক আর্বর। গ্রে ম্যাটারে থাকে, হোয়াইট ম্যাটারে থাকে না। হোয়াইট ম্যাটারে অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্টস থাকে, ঠিক আছে, নার্ভ ফাইবার্স থাকে, ঠিক আছে। ওপরের দিকে উঠছে টু দ্য ব্রেন, অথবা নিচের দিকে নামছে ব্রেন থেকে, টু ইনফ্লুয়েন্স দ্য স্পাইনাল নিউরনস। এবার আমি এখানে একটা ভিসেরোমোটর নিউরন বিলঙ্গিং টু সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম দেখাচ্ছি, এখানেও একটা ভিসেরোমোটর নিউরন বিলঙ্গিং টু সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম দেখাচ্ছি। আর ভেন্ট্রাল হর্নে আমি একটা বড় পিরামিডাল নিউরন দেখাবো বিলঙ্গিং টু সোম্যাটিক নার্ভাস সিস্টেম উইথ এ ডিফারেন্ট কালার, neuron large in the ventral horn,
belonging to SNS, somatic nervous system. এইবার এর থেকে এরকম একটা মোটা নার্ভ বেরোচ্ছে, ঠিক আছে? এটা মোটর রুট, ভেন্ট্রাল রুট, আমি সেন্সরি রুট আঁকছি না, এফারেন্ট আঁকছি, ঠিক আছে? এইটা মোটর রুট, এটা মোটর রুট। ধরো এটা হচ্ছে T1, এটা T1, এটা T2, ভেন্ট্রাল রেমাস, মনে রাখবে, ডর্সাল রেমাস নয়। তা আমি দেখিয়ে দিই, ডর্সাল রেমাসটা দেখি, ডর্সাল রুটটা দেখিয়েই দিই, সুবিধে হবে। তাহলে এই একটা স্পাইনাল নার্ভ হয়ে গেল, এটা সেন্সরি। এটা ডর্সাল রুট গ্যাংলিয়া, ডর্সাল রুট গ্যাংলিয়া, স্পাইনাল গ্যাংলিয়া যার কথা বলছিলাম সেন্সরি রুটের সঙ্গে আছে। তাহলে এটা একটা স্পাইনাল নার্ভ তৈরি হলো, এটা হচ্ছে একটা স্পাইনাল নার্ভ, ইন্টারভার্টিব্রাল ফোরামেন দিয়ে বেরোচ্ছে, ঠিক আছে? একটা ডর্সাল সেন্সরি রুট আছে, একটা ভেন্ট্রাল মোটর রুট আছে, ইন্টারভার্টিব্রাল ফোরামেন দিয়ে ভার্টিব্রাল ক্যানাল থেকে লিভ করবে। দ্য স্পাইনাল নার্ভ ইজ লিভিং দ্য ভার্টিব্রাল ক্যানাল, বাইরে বেরিয়ে এলো, বাইরে বেরিয়ে এসে এটা ভাগ হয়, ইমিডিয়েটলি ভাগ হয় পিরামিডাল নিউরন দেখাবার জন্য। আর একটা পাঠালাম, সেন্সারি ফাইবার্স তৈরি করলাম, সেন্সারি ফাইবার্স তৈরি করলাম, কারণ এটাকে আমি একটা নাম দেবো, এটাকে দিতে হবে। ছবিটা না দেখালে মানে স্কিম্যাটিক হলেও তো দেখাতে হয়। সেন্সারি ফাইবার সবই এই ডর্সাল রুট গ্যাংলিয়া হয়েই ঢুকবে, ডর্সাল হল অ্যাফারেন্ট রুট। তাহলে এইটার নাম কি? এটা কি আঁকলাম? এটা হচ্ছে ডর্সাল রেমাস, ডর্সাল রেমাস অফ এ স্পাইনাল নার্ভ, ডর্সাল রেমাস অফ এ স্পাইনাল নার্ভ। এটাও তাই, ডর্সাল রেমাস অফ এ স্পাইনাল নার্ভ, বুঝেছো? এইটা হচ্ছে ডর্সাল রেমাস, এই স্পাইনাল নার্ভ থেকে তৈরি হয়েছে, পেছন দিকে যাচ্ছে, স্কিন অ্যান্ড মাসেলস অফ দ্য ব্যাককে দিচ্ছে। সেখানেও সেন্সারি থাকবে, স্কিনকে দেয়, কাজে সেন্সারি ফাইবার থাকবে, মাসেলস অফ দ্য ব্যাককে দেয়, তাহলে মোটর ফাইবার থাকবে। আমরা ভেন্ট্রাল রেমাস নিয়ে কনসার্ন। সিম্প্যাথেটিক মোটর ফাইবার্স, এই যে সিম্প্যাথেটিক মোটর ফাইবার্স, এরা আসবে এই ভেন্ট্রাল রুট আর ভেন্ট্রাল রেমাস দিয়ে যাবে, এই যাচ্ছে, ঠিক আছে? তাহলে সিম্প্যাথেটিক ফাইবারটা দেখো, ইট ইজ লিভিং দ্য স্পাইনাল কর্ড থ্রু দ্য ভেন্ট্রাল রুট, নট দ্য ডর্সাল রুট। এফারেন্ট, আমরা তো এফারেন্ট বলছি, কাজে এফারেন্টের সঙ্গে সোম্যাটিক এফারেন্টকে অ্যাকম্পানি করে বেরিয়ে এলো, বেরিয়ে এসে ডর্সাল রেমাসে কিন্তু গেল না, ভেন্ট্রাল রেমাস দিয়ে এলো। এইবার এই ভেন্ট্রাল রেমাস দিয়ে এসে এটা আমরা দেখব এইখানে এসে এইখানে ঢুকে পড়বে, করসপন্ডিং গ্যাংলিয়াতে ঢুকে পড়বে, করসপন্ডিং গ্যাংলিয়াতে ঢুকে পড়বে, করসপন্ডিং গ্যাংলিয়াতে ঢুকে পড়বে, ঠিক আছে? এইবার ঢুকে পড়ে এই ফাইবারসগুলো, আমি তো এখানে একটা করে নিউরন দেখাচ্ছি, একটা করে অ্যাক্সন দেখাচ্ছি, একটা নিউরন তো থাকবে না, অনেক নিউরন থাকবে। দিস প্রিগ্যাংলিয়নিক ফাইবার্স, sympathetic fibers can pursue different destiny। এই যে ফাইবার্স গুলো, এদের অনেক রকম ডেস্টিনি হতে পারে। কি কি ডেস্টিনি হতে পারে?
এই ফাইবারটা এখানে রিলে করে যেতে পারে, কারণ এই গ্যাংলিয়াতে পোস্ট গ্যাংলিয়ানিক নিউরনস আছে, আছে তো। তাহলে এখানে যে পোস্ট গ্যাংলিয়ানিক নিউরনস আছে, পোস্ট গ্যাংলিয়ানিক নিউরনস আছে, তাকে মেসেজ দিয়ে দিতে পারে, শেষ হয়ে গেল, ল্যাটা চুকলো, শেষ হয়ে গেল, মানে শেষ হয়ে গেল। প্রিগ্যাংলিয়ানিক এফারেন্ট ফাইবার্স sympathetic relaying in the corresponding segment, giving the message to the corresponding postganglionic neuron, ঠিক আছে। some of the sympathetic motor fibers will not relay in the corresponding ganglion, instead will divide into an ascending branch and a descending branch, বুঝেছো। একটাই অ্যাকশন বাইফার্কেট করবে, এই অ্যাকশনটা আমি এই অ্যাকশনটা কি দেখাচ্ছি, এটা ঢুকলো, এটা এখানে ঢুকলো, এইভাবে ঢুকলো, উপরের দিকে গেল, নিচের দিকে গেল, এই যেই তৈরি হলো, তাহলে এই আমি দেখালাম একটা প্রিগ্যাংলিয়ানিক এফারেন্ট ঢুকলো গ্যাংলিয়াতে, বাইফার্কেট করলো, উপরের দিকে গ্যাংলিয়ার দিকে ছুটলো, ঠিক আছে, মুভস আপ অ্যান্ড দ্য আদার ওয়ান মুভস ডাউন। কিছু ফাইবার্স এরকম আসতে পারে করসপন্ডিং গ্যাংলিয়া রিলে করলো না, রিলে না করে ওপরেই উঠলো, ওপরের গ্যাংলিয়া। কিছু এরকমও হতে পারে ওই একই সেগমেন্ট থেকে দে ডিসাইড যে নো উই উইল মুভ ডাউন, নিচের দিকে গেল। তাহলে ওয়ান সাচ থিং হ্যাপেন্স, যে এ sympathetic preganglionic fiber reaching its leaving the corresponding spinal nerve, reaching the ganglion, decides that I will not relay here, I will move either up, down, চেন তৈরি হয়ে গেল তো। এই যে এই গ্যাংলিয়াগুলোর মাঝখানে এই যে চেনটা বসে আছে, তাহলে নার্ভ ফাইবার দিয়ে সুতোটা তৈরি হয়ে গেল, ঠিক আছে। তাহলে গ্যাংলিয়াতে বসে আছে সেল বডিজ অফ নিউরনস, আর অ্যাকশনস গুলো, বুঝেছো, তারা এই চেন তৈরি করছে। অ্যাকশনস গুলো কিরকম অ্যাকশনস? সব কিন্তু প্রিগ্যাংলিয়ানিক, রিলে করেনি। যারা চেনে আছে তারা ওখানে রিলে করলো না, দে ডিসাইড নো উই উইল নট রিলে ইন দ্য করসপন্ডিং গ্যাংলিয়ন, উই উইল মুভ ডাউন অর উই উইল মুভ আপ, অ্যান্ড দ্যাট হ্যাজ টু হ্যাপেন। তার কারণ দেখো, একটু যদি তুমি বুঝে পড়ো কোনো কিন্তু অসুবিধে নেই। সিম্প্যাথেটিক আউটফ্লো 31টা সেগমেন্টের কেবল 14টা থেকে 15টায় আছে। T1 থেকে L2 করসপন্ডিং স্পাইনাল নার্ভ দিয়ে বেরোচ্ছে, কিন্তু এই চেনটা আছে বেস অফ স্কাল থেকে কক্সিক্স পর্যন্ত। তাহলে প্রত্যেকটা স্পাইনাল নার্ভকে তো ধরবে, নইলে ডেস্টিনেশনে যাবে কি করে? সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম হচ্ছে নার্ভ ফাইবার্স ওয়াইডলি ডাইভার্জ, সেই জন্য কি বলে? ফাইট, ফ্লাইট, ফাইট, ফ্লাইট, ফ্রাইট, FREIGHT, 3F. To counter the 3 F's, sympathetic nervous system will come to your help. We need sympathetic nervous system to flee from the attacker, from the enemy. ছুরি মারতে এসছে, দৌড়বো তো। sympathetic nervous system ছাড়া দৌড়তে পারতাম না। ফ্লাইট, fleeing from the scene, বুঝেছো? বল ছুরি মারতে এসছে তো কি হয়েছে? যে মারতে এসছে সে 5 ফিট, আমি 6 ফিট, ওর হাতে ড্যাগার আছে, আমার হাতে সোর্ড আছে, তাহলে আই উইল ফাইট টু দ্য এন্ড। ফাইট করতে গেলে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম লাগবে। যা ফেনোমেনন আমার শরীরে হবে ইন দ্য মিলিউ ইন্টিরিয়ার, ভেতরের অর্গানগুলোতে যে ফেনোমেনন হবে, এভরিথিং উইল বি কন্ট্রোলড বাই দ্য সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম। এনিমি এতই শক্তিশালী, তোমার পালাবার রাস্তা নেই, লড়ার রাস্তা নেই, ইউ উইল ফ্রিজ, ভয় কাঁপছ, ফ্লাইট,
FREIGH, ফ্রিজ টু ডেথ হয়ে গেলে, মরেই গেলে, জীবন মৃত্যু, তখনও যে ফেনোমেনন হবে শরীরের ভেতরে, এভরিথিং ইজ বিং কন্ট্রোলড বাই দ্য সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম। কাজেই সিম্প্যাথেটিক কম্পোনেন্ট অফ দ্য অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম ইমার্জেন্সির জন্য প্রয়োজন। টু ট্যাকল ইমার্জেন্ট সিচুয়েশনস, সাডেন ইমার্জেন্ট সিচুয়েশনস ফেস করতে গেলে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম ছাড়া হবে না। আমরা যখন সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের এফেক্টস অন আওয়ার বডি যখন বলবো, তখন তুমি এটা বুঝতে পারবে। বুঝেছো? তাহলে এই কথাটা সবসময় মনে রাখবে। ফাইট, ফাইট, ফ্লাইট, ফাইটের পরে ফ্লাইট দাও, FLIGHT, পালিয়ে যাওয়া। তুমি দুর্বল, সবল এসছে, পালিয়ে যাওয়া ছাড়া রাস্তা নেই। আর হচ্ছে ফ্রোজ টু ডেথ, FREIGHT, ফ্লাইট। দিস 3 F's, বুঝেছো? টু লিভ, টু সার্ভাইভ, ঠিক আছে? উই হ্যাভ টু অ্যাডাপ্ট অল দিস 3 টু কাউন্টার দ্য এনিমি, ঠিক আছে? ঠিক আছে? তাহলে এর জন্য হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম। কাজেই সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম হচ্ছে ক্যাটাবলিক ইন এফেক্ট। এটা ফিজিওলজিতে তোমাদের এখনো হয়নি মনে হয়, ANS হয়েছে ফিজিওলজিতে, তো স্যারেরা আবার বলবে ক্যাটাবলিক ইন এফেক্ট। পালাতে গেলে, লড়তে গেলে ক্যাটাবলিজম হবে তো, বুঝেছো? ঠিক আছে? তাহলে ক্যাটাবলিক। আর প্যারাসিম্প্যাথেটিক হচ্ছে রেস্ট অ্যান্ড ডাইজেশন, রেস্ট অ্যান্ড ডাইজেশন, বুঝেছো? সেই সময় হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম, প্যারাসিম্প্যাথেটিক কম্পোনেন্টটা অ্যাক্টিভ থাকে, বুঝেছো? আচ্ছা, যাই হোক, তাহলে আমরা চেনটা কি করে তৈরি হলো আমরা বললাম। আচ্ছা, চেনটা কি করে তৈরি হচ্ছে আমি তোমাকে বলেছি। তাহলে সিম্প্যাথেটিক প্রিগ্যাংলিয়নিক ফাইবারস এইরকম অনেক রকম ক্রিয়েট হতে পারে। করসপন্ডিং গ্যাংলিয়নে রিলে করতে পারে, করসপন্ডিং গ্যাংলিয়নে রিচ করে বাইফার্কেট করতে পারে, মুভিং আপ অ্যান্ড ডাউন, একটাই অ্যাকশন। কিছু অ্যাকশন আছে যারা কেবলমাত্র উপরেই যাবে, কিছু অ্যাকশন যাচ্ছে যারা কেবলমাত্র নিচেই যাবে। ক্রিয়েটিং দ্য চেন বিলো L2 L3, একেবারে কক্সিক্স 1 পর্যন্ত যে চেনটা তৈরি হবে। গ্যাংলিয়া তো পরে, আগে তো ফাইবার থাকতে হবে রে ভাই। ফাইবার না থাকলে গ্যাংলিয়া দিয়ে কি লাভ? কারণ গ্যাংলিয়াগুলো তো পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরনস, বুঝেছো? ওয়াইডলি ডাইভার্ট জায়গায় এই সিম্প্যাথেটিক ফাইবারস দেখো T1 থোরাসিক সেগমেন্ট। তোমাকে আমি যদি বলি এইভাবে তোমাকে ধরতে হবে, T1 থোরাসিক সেগমেন্ট, সেখান থেকে ফার্স্ট থোরাসিক স্পাইনাল নার্ভ দিয়ে বেরোলো, বেরিয়ে সেটা কোথায় পৌঁছচ্ছে জানো? আইরিসের মাসেলে, ডাইলেটার পিউপিলি। ভয় পেলে কি হয়? বিস্ফারিত নেত্র, বুঝেছো? পিউপিলটা বড় হয়ে যায়। sympathetic fibers reach the dilator pupilli fibers within the eyeball. Fiber কোথায় আছে? preganglionic motor fibers, visceromotor, in the T1 segment of the spine. তাহলে অরবিট, স্কাল, সেখানে আইবল আছে, ওখানে পৌঁছতে হচ্ছে ফাইবারকে। রাস্তা কি? সিম্প্যাথেটিক চেন দিয়ে সুপিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন, ওখানে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরনস আছে, ওখানে রিলে করবে। রিলে করে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারির চারপাশে প্লেক্সাস তৈরি হবে। সেই ইন্টারনাল ক্যারোটিড প্লেক্সাসটাকে আমরা ইন্টারনাল ক্যারোটিড নার্ভ বলি। গিয়ে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি থেকে অপথ্যালমিক আর্টারি আছে, এইভাবে পৌঁছবে। অনেক সার্কিটাস রুটে, সব হেড নেকে পড়িতে হইবে। অ্যানাটমি মানে ভীষণই কঠিন। তুমি কি পড়ছো রে ভাই? যার জন্য যে কোনো সময় যে কোনো ছেলেকে বসিয়ে দেওয়া, শুইয়ে দেওয়া আমার কাছে কোনো ব্যাপার না। তার কারণ অ্যানাটমি হচ্ছে ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফ্যাক্টস, বুঝেছো? প্রচুর ফ্যাক্টস আছে। তাহলে তুমি চেন কি করে তৈরি হলো, গ্যাংলিয়া কেন আছে, এইটুকু বুঝতে পারলে। আর সময় নেই, পরের দিন কন্টিনিউ করব। আচ্ছা, এবার একটা কথা বলে ছেড়ে দিচ্ছি। তাহলে এই যে সিম্প্যাথেটিক প্রিগ্যাংলিয়নিক ফাইবারস,
এই আস্তে, এটা লাস্ট কথা, এটা বলতেই হবে, পরের দিন ভুলে যেতে পারি। তাহলে এই ফাইবার্স গুলো স্পাইনাল নার্ভকে ছেড়ে দিচ্ছে, কিন্তু ছেড়ে দিয়ে করসপন্ডিং গ্যাংলিয়ায় ঢুকছে। তারপরে তার ডেস্টিনি যাই হোক না কেন, ফাইবার্স গুলো কিরকম আমি বলেছি আগে, মায়ালিনেটেড। কোত্থেকে বেরোচ্ছে? ভেন্ট্রাল রেমাস অফ এ thoracic spinal nerve or lumbar spinal nerve. Fibers are myelinated, preganglionic, ব্রাঞ্চ হিসেবে লিভ করছে, ব্রাঞ্চ হিসেবে লিভ করছে স্পাইনাল নার্ভকে। এই ব্রাঞ্চটার নাম কি? হোয়াইট রেমাস। তাহলে আমরা thoracic spinal nerve ventral remus থেকে L2-3 লাম্বার স্পাইনাল নার্ভে আমরা একটা করে হোয়াইট রেমাস দেখব, করসপন্ডিং সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়নে গেছে। বুঝেছো? তাহলে অনেকগুলো দেখতে পাবো, 14 থেকে 15টা। তাহলে কি বলবো? হোয়াইট রেমাই। তাহলে হোয়াইট রেমাস দিয়ে কি যাচ্ছে? প্রিগ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক মোটর ফাইবার্স। কেন হোয়াইট? বিকজ দিস আর মায়োলিনেটেড। এই সামান্য কথাগুলো পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করি আমরা, না বলতে পারার কোনো কারণ নেই। ঠিক আছে? তাহলে আজকের মতো হোয়াইট রেমাস, হোয়াইট রেমাই জানলে পরের দিন আবার বলবো। ভীষণ কমপ্লেক্স সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম। ঠিক আছে? So we are going to have a microanatomy on the spleen, which is a lymphoid, the largest lymphoid tissue of the body, and it's quite vascular too, compared to the other lymphoid organs like lymph node itself, the thymus gland itself, which is less vascular. This gland or this organ is highly vascular. Being vascular, it has a if it is injured, it have a likelihood of injuring to it because it's lying partly outside this the rib cage, or just if the ribs are broken on the left side of the body, this organ may be damaged. If it is damaged, we have a trouble because we have this lots of blood leakage will be happening inside the spleen. So this particular organ, if you just cut this particular organ, we go to see this histological picture, which is a pretty much straight and simple. So this organ has a capsule to it, which is known as the lymphoid capsule. So the lymphoid capsule penetrates the lymphoid parenchyma, goes inside and breaks down into the lymphoid nodules or lymphoid lobes. But the lobes are incomplete. It doesn't penetrate through and through from one side to another side. So the segmentation of this lymphoid we do not see properly. So we see a persistence of or permeation of a capsule, which is a lymphoid capsule, which is getting inside to this lymphoid, to this particular splenic parenchyma, but it's not penetrating the entire length of the glands. So this particular capsule, which is making or getting inside this splenic parenchyma, we call them as trabeculae or splenic trabeculae. Now, as we are saying this particular organ, it is vascular. That means we are going to see a lot of blood vessels which is present inside. The spleen is supplied with the splenic artery, which breaks down into the smallest splenic artery before it enters, or it breaks down into the smaller arteries into the spleen once it gets inside the splenic hilum. So once it gets into the splenic hilum, it breaks down into the smaller branches, and following this particular capsule which is getting inside, which is known as trabeculae, it follows the trabeculae. We call this artery as the trabecular branches. Then the trabecular branches splits down or breaks down into smaller branches here, and eventually supplies the entire network of the spleen. And if you see the spleen histology, you are going to see this particular spleen as two elements which is present to this particular spleen. We call this particular spleen having a appearance, we call this pulp, P-U-L, pulp. It's a soft structure. So this soft structure of the spleen is taken up. That's why you call them as pulpy axis. So the pulp which you see here, which is grossly embedded, is red. That's why you call them as red pulp. So the gross architecture of this particular spleen, if you see there, you're going to see the pulp, and there is a red pulp. So within this particular red pulp carpet, we'll see some localized area of non-red areas. So the non-red areas within this particular red pulp, we call them as white pulp. Right?
So these are the two functional or two structural elements which is present in the spleen. Red pulp, and within this red pulp there are areas which is non-red, we call them as white. Now this particular white pulp, the center of this white pulp is pierced by this particular artery, which is clavicular arteries. We call them as the branches of artery which splits down into smaller branch, we call them as arterioles. So this arterioles which is getting inside this particular white pulp, we call them as central arterioles. So we get a central arteriole. Surrounding the central arteriole, we see a collection of the white blood cells. So that particular white blood cells which is present around the central arterioles, which is a hallmark to identify on the spleen. So this is the basic architecture of the spleen when you see it. So this is what to start with. We started with this particular splenic architecture, this organ and functions, these things. So when you cut the spleen, we cross this thing. There is an area of the red pulp. Within this red pulp, there is a localized area of nodular white pulps are there. We're going to see what this particular white pulp and red pulp is. Now this particular red pulp is, as you see the name red, there is plenty of RBCs are there within this. That means this red pulp is because of the plenty of blood vessels which is disseminating the RBCs on it. That's why it is looking red. And the white pulp, within this particular layer red pulp, there is a localized area. That white pulp is made of white blood cells, the T lymphocytes. They are collected aggregates, or at some point they are aggregated, they are localized at some of the points. We call this particular localized points as white pulp. And within this particular white pulp, which is looking like grayish and non-red area, at the center of it, we see an artery present to it. We call them a central arteriole, which are branches of trabecular branches. So these are the basic architecture of the spleen whenever you are seeing this histology. Covered with a capsule which goes inside this particular splenic surface, we call them as trabeculi. So trabeculi divides into the smaller branches till it reaches to it. Through the trabeculi, the arteries, which is segmental artery, goes through it. We call them as trabecular arteries, and eventually goes to the network of the spleen, and eventually just like a gets in. So this is a white pulp, that's what you are seeing here within this particular splenic parenchyma, which you see that white pulp, which is collection of WBC, and red pulp over there. So what is white pulp is made of, what is a red pulp is made of, that you have to know about this particular splenic tissues. And this white pulp gives the identifying feature of the spleen. So if you say this particular arteries, which is going inside this particular spleen, so this is how it looks like. This is the trabecule, the capsule. This is a schematic picture, of course. So this is the trabecule which goes inside this particular splenic tissues. Now this particular splenic tissues which is going inside to this particular splenic surfaces or parenchymas, this trabecule, following that trabecule, you see the blood vessel getting in. So you see a clot in the blood vessels like this. These are the trabecular arteries. It penetrates the farther to it and splits down to the smallest arteries. So entire thing is the red pulp. Within this red pulp, these are the localized area of white pulp is present. So this localized area of the white pulp, we call this as a white pulp. The center of this localized area is pierced by an artery. We call them as central arterioles. So this is the hallmark to identify this particular spleen which is present. So it's an area of the red pulp, and the embedded over there is localized area of white pulp, which is made of these T lymphocytes. So this particular T lymphocyte surrounding this particular artery is encircled over there. Now between this particular white pulp and the red pulp, there is an area which is known as marginal zone, which is basically falling in between the red pulp and the white pulp boundaries. So we call this as a marginal zone of these particular areas, within this particular area of this red pulp and this particular white pulp. This is a transition area which is present. So this is the area, or this is the tissues what you're going to see. Whenever you're seeing this particular tissue in a microscope, it looks like this. So this is a red area, and you can see the localized area which is non-red, rather grayish or rather bluish area which you're seeing here. So this is a collection of the lymph node which is present in here, which is known as the white pulp, which is present to it. And the central part of this particular white pulp, in the central part we see the central arteries. That is how we identify this. This is again, you see that this is a trabecule, which is a cross section, which is a capsule basically penetrating into the substance itself.
So this area is the red pulp, and these are the areas of white pulp. So this white pulp ideally should be penetrated by these arteries. Some sections may showing the arteries, some of the sections may not be showing the arteries. But that doesn't mean it do not have the central artery. It has the central arteries, but not may be visible through the cross sections. And if you zoom these things out, it looks like this. This is a central artery. We call them as eccentric arterioles, which is present inside. And surrounding there, we have the lymphoid follicles, which is present over here, formed by these particular cells, which is known as the T lymphocyte cells, which is surrounding. So this is how this entire network of the cells or entire network of the element looks like. So red pulp, which is basically present throughout this particular splenic tissues, which is formed majorly by this particular tissues, which is because of the blood which is present in it. So if you see this particular red pulp, you see that there is a pattern which is there, which is formed by the reticular fibers, which is basically forming the architectures of the red pulp, which is known as cord of Billroth's. Like there are cells which are arranged in kind of corded fashions. So if you zoom these things out, those things are visible. And in between these cords, there are some gaps are there, which is white areas which you see here. These are areas we call them as sinusoids. We call them as splenic sinusoids. Just like the hepatic sinusoids we have, the sinusoids are present within this particular red pulp, right? So these are the areas over there. Talking about the cells, which are T cells, which is present around these arterioles. So these particular T cells, which is present around the arteriole, we call them periarteriolar lymphoid collections, or lymph nodes areas, or lymphatic areas. So in short, we call them as PALs. So these particular PALs are nothing but the lymphoid collections, which is around the arterioles. We call them as periarterial lymphoid aggregates, PALS in short. But those names, if you cannot remember, it doesn't matter. So you remember the basic elements of this particular splenic tissue covered with the capsules, and in between the capsules and the splenic tissue, we do not have any pericapsular space. So you see that just below this particular capsule, the splenic red pulp is there. Compared to the other tissues, like if you're taking this particular example of these gland lymph nodes, you'll be seeing this capsule. Then under this particular lymph node, we'll be seeing the space which is known as this sublymphoid or underlymphoid space, which is present under it, which is known as this subcapsular space. Then you see this parenchyma or lymphoid tissue elements as well. In case of this particular spleen, we have this capsule, and next to this capsule, we have the parenchyma, which is present. So this is how this particular architecture of the spleen, which is present on it. Splenic sinusoids and this. Now coming to the circulation, for a detailed understanding, you just like to know that within this spleen there are two types of circulation. One is known as open circulation, other is known as closed circulation. So what is open circulation, what is closed circulation? Is that whenever we have this particular artery which breaks down into the smaller arteries, which eventually break down into arterioles. Once they break down into the arterioles, other end starts with the venules. In between the venules and the arterioles, we have the capillaries, which is framing there. And then we have the smaller veins, bigger veins that is coming out. So in this particular circulation, we call this closed circulation. The RBC or the WBC or the platelets, which are coming through the bigger arteries, smaller arteries, arterioles, veins going like this, and forming the physiological functions. So no blood cells are escaping through these channels of the blood vessels. Now these are the closed system for the rest of the body. In case of the spleen, there are two types of existence of the arteries or venules. So we have these arterioles, venules, which is a closed circulation present within the spleen, and as well we have a circulation, we call them as open circulation, where the arterial aids opens into the sinus. Which sinus? The splenic sinus. So the bloods are some of the areas of the spleen which has this open circulation. The blood coming through these arterioles are getting into this particular splenic parenchyma, and within this particular splenic parenchyma, it is running through the sinusoids. Running through the splenic sinusoids, it travels through the particular space. Then we have a distant capillary areas, which is known as venules. Then it gets into the venules and go to the veins and like this. So we have an existence of this splenic circulation, which is having a traditional circulation, which is known as the closed circulation, and as well as we have an extraordinary circulation method, which is known as the open circulation, which is present in case of this particular spleen.
So an example perhaps gives you an idea about how these things. So you look at this particular circulation pattern on the right side, and this is the left side. So you see that this is the artery which is splitting down to the smaller arteries. These are the capillary junctions, and then you're getting into the trabecular veins getting inside. So this is the normal thing, and this is the extraordinary thing where this particular splenic vein artery is splitting down and emptying the blood, whatever the content it is, the content of the blood, into the splenic tissues, into splenic sinusoids, and forming the open circulation. From this open circulation, that travels freely and then gets into these veins as it gets into this particular open part of the venules and gets inside and travels. What are the functions of or formations of this particular open circulation and closed circulation next here? The open circulation next here is a significance that whatever the dead cells which is required to be removed from the circulation, that can travel through the blood vessels, travel through the cells or parenchyma. And this particular phagocytic cells, which is present within this particular splenic tissue, which can break down the old RBC, WBCs, platelets, which is not required, harmful elements, which can break down out there and filter it and put the blood which is required to into this particular areas of the veins which is coming out. So these are the two things which is present simultaneously in this particular circulation, open circulation and closed circulation, and that particular thing which is these things are circulating thing which is the red blood getting into the renal splenic parenchyma. This thing looks like a brighter, redder, that's why the spleen thing which looks like the reddish area which you see here, the red pulp, and the white pulp which is present around this particular arterioles, this particular aggregate of the lymph nodes. So, which are making this particular, the nodules, we call them as the lymphoid nodules, which is pierced by the arteries, we call them as the central arterioles. So, how to identify this particular thing about the splenic tissues is that the presence of this particular spleen, which is a cross section, shows the wide area of the red pulp and localized area of the white pulp, and this particular white pulp pierced by the central arteries, which is present within this, we call them central arterioles. White pulp made of T lymphocytes, red pulp made of predominantly other blood cells other than lymphocytes, and this particular thing is having a capsule which is breaking down or getting inside this particular tissue, making the trabecule, which is basically incomplete separating this particular splenic elements. Alright? To summarize these things, this is the whole thing we have about the spleen tissues. Splenic parenchyma, capsules, and this particular in between this white pulp and the red pulp, we have an area, we call them as the marginal zones. Alright? Red pulp basically made of the cells which is arranged in a pattern, we call them as balls of Billroth, and they have splenic sinusoids, the gaps. And this white pulp basically we have the lymphocytes surrounding this arterioles which is present. The spleen nodules are there, which is basically the red. Functions of the spleen, we know that this is a scavenger organ which is breaking down this particular abnormal or harmful cells which is present in this circulation. And clinical related to this particular spleen is that if you have a disease which is affecting this particular spleen to what mode, spleen goes on hypertrophy, we call them as splenomegaly, or maybe the spleen may be damaged, we call them as splenic injury, which is leading to a splenic rupture, which is very dreadful because it leads to loss of blood within this particular GI system. Right? So this is all about this phenomenon related to this particular splenic issue. Central arteriole. Those are the things. Yes, the same. Central arteriole, which is piercing the central part. The central arteriole is a far distant part. It's a distant part. ওটা আরো ভেতরে চলে এলো তখন সেন্টারে চলে আসবে। But eccentric মানে away from center, right? So away from center থেকে যখন সেন্টারে চলে আসে, same artery changes the name and forms this central arterioles. Same thing, travel করে ভেতরে চলে আসে, right? We do not have a very great specimen on this particular histology. We have fortunately or unfortunately two slight specimen. তোরা বলবি আমি একটা একটা করে লিখবো। তোরা বই দেখে দেখেও বলতো লিভার, স্টমাক, একজন বললি স্মল ইন্টেস্টাইন, স্প্লিন, প্যানক্রিয়াস, লার্জ গাট, তাই তো? আর স্প্লিন হয়েছে কিডনি, কিডনি
অ্যাপেন্ডিক্স ইজ আ পার্ট অফ লার্জ গাট। আর কিডনির সঙ্গে লেগে থাকে কে? সুপ্রানাল গ্ল্যান্ড, দেখানো হয়নি কি বলাও হয়নি। ইউরেটার। তারপরে অ্যাবডোমেনে আয়, এখনো পেলভিসে ঢুকিস না, অ্যাবডোমেনের মধ্যে এখনো স্ট্রাকচার রয়ে গেল, বল। বলেছি গল ব্লাডার, তার লিভার, গল ব্লাডার। আর এটাই মনে করতে পারছিস না, হেমিসেকশন দেখবি। বলে দিলি তো স্মল গাট, স্মল ইন্টেস্টাইন, তার তো পার্ট তো ডুওডেনাম থেকে শুরু হয়। আর কে? তাই হয়ে গেল, হয়ে গেছে। ডায়াফ্রাম বলতে পারিস, ডায়াফ্রাম তো দেখেছিস এখানে, এখানে অবশ্যই বলবি। ডায়াফ্রাম পড়ানো হবে তো রাখছে, কিন্তু ডায়াফ্রাম তো অনেক জিনিস বুঝে নিয়েছিস, অনেক কোথা থেকে আসে। আর কিছু দেখিসনি? পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল আর কিছু দেখিসনি? সোয়াস মেজর দেখিসনি? কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম, তারা এ বলবি না এই পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, অ্যাবডোমিনাল আউটা। আর এগুলো গোদা গোদা স্ট্রাকচার, গ্রস স্ট্রাকচার বলতে হবে। আউটা, আইবিসি, ওই অ্যাওটারই সব ব্রাঞ্চ, অ্যাওটা অ্যালং উইথ ইট ব্রাঞ্চেস। ঠিক আছে, ওগুলো দেখেছিস। আর আর অন দ্য পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, দ্য ব্রাঞ্চেস অফ দ্য লাম্বার প্লেক্সাস দেখেছিস, ল্যাটারাল ফিমোরাল, সাবকস্টাল নার্ভ, এগুলো সব দেখেছিস। ইলিও হাইপোগ্যাস্ট্রিক, ইলিও ইংগুইনাল, কিচ্ছু মনে পড়ছে না, মানে এগুলো সব চলে গেছে মাইরে মারতাম। স্ট্রাকচার ইন পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল। এবার কাকে কোশ্চেন করবো? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই, তোর পেছনে, মেজর ডুওডেনাল প্যাপিলা? হাউ মেনি পার্টস অফ দ্য ডুওডেনাম? কেউ বলবি না, ওই বলবে। না না, তোর নয়। হাউ মেনি পার্টস? তুমি সামনে থেকে তাকাও, ওইদিকে ফুসফুস করে বলতে হবে। টেল মি, how many parts of duodenum is there in your body? How many? 4 parts. Tell me the name of the parts. Very easy. জানিস তো, সুপিরিয়র, ডিসেন্ডিং, হরাইজন্টাল, অ্যাসেন্ডিং, সোজা জিনিস। হাউ মেনি পার্টস অফ প্যানক্রিয়াস? প্যানক্রিয়াস তো নিচে বলেছিস তোরা, আমি জানি না, তুই বল। ওকে জিজ্ঞেস করছি, ওই বলুক না, ওকে তো বলতে হবে। যখন ভিসেরাটা ধরবে হাতে, ভিসেরা তো এইভাবে ধরা হয় না, এটা ধরা হয় কিভাবে? এই ভিসেরাটা কিভাবে আছে? ডিপিএস, ডিওডেনাম, প্যানক্রিয়াস, স্প্লিন, কম্পোজিট ভিসেরা হিসেবে ধরানো হয়। তার মানে সব জানতে হবে, গ্রস। আমি তোমাকে হিস্টোলজি ধরছি না, হিস্টোলজি প্যানক্রিয়াস, অ্যাসিনাস সেল, এন্ডোক্রিন, এক্সোক্রিন প্যানক্রিয়াস এসব নয়। গ্রস অ্যানাটমি, টেল মি দ্য নেম অফ দ্য পার্টস অফ প্যানক্রিয়াস। বলো, আরে দাঁড়া না, তোদেরকেও ধরবো। মানে ধরবো না কেন? পড়বে না? না, বেশ পরীক্ষার আগে পড়ে নেবে, হবে না? হ্যাঁ, কিচ্ছু পড়াশুনো করিস, অনেক সময় পাস। কবার পড়েছিস যে ভুলে যাবি? একবার পড়লে হবে? মিনিমাম 3 বার পড়তে হবে একটা জিনিস। প্যানক্রিয়াস হ্যাভিং হেড, ও তো নেক, বডি, তোর যেমন আছে হেড, নেক, বডি, টেল। তো টেল নেই, টেল নেই,
তেল তো হয়ে গেছে। You tell me the relations of the posterior relations of the kidney. কি কি থাকতে পারে সব দেখেছিস, মনে করার কিচ্ছু নেই, একদম সহজ। মাসল ভেসেল নার্ভ, মাসল ভেসেল নার্ভ এবং ফাসা। কি তোর নাম আক্তারা? তো বল, তুই তো পড়াশোনা করেছিস ভালো। আমি তো জানি, অ্যাসেস করতে পারবো, আমি জানি এর মধ্যে কে কে ভালো পড়াশোনা করে। শ্বাস মেজর, হ্যাঁ হ্যাঁ, মোবাইল খোঁজ হবে না সব, তুই পরীক্ষার সময় মোবাইল দেখতে পারবি? তার সবসময় তোকে মাথায় রাখতে হবে, ব্রেনে। আরে তিনটে মাসল, শ্বাস মেজর, কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম আর ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস, এই তো তিনটে মাসল হয়ে গেল। ভেসেল কি? সাবকস্টাল ভেসেলস। নার্ভ কি? সাবকস্টাল নার্ভ, ইলিওইঙ্গুইনাল, ইলিওহাইপোগ্যাস্ট্রিক। ল্যাটারাল ফিমোরাল আসে না পোস্টেরিয়র রিলেশনে। ফাসা কি? না থোরাকোলাম্বার ফাসা, শ্বাস ফাসা। লেংথ অফ দ্য ইউরেটার খুব সহজ, 25 সেমি, 10 ইঞ্চ। এটা না মনে রাখার কি আছে? ইসোফেগাসের যা লেংথ, ইউরেটারও তাই লেংথ। দ্য কনস্ট্রিকশন অফ দ্য ইউরেটার, হাউ মেনি কনস্ট্রিকশন ইজ দেয়ার? জানি না, এই অবস্থা। কটা? 5 না 3। পেলভি ইউরেটারাল জাংশন, কি অবস্থা তোরা! when it crosses the pelvic brim, এই হচ্ছে কিডনি, এই ইউরেটার, তাহলে এই হচ্ছে পেলভি ইউরেটারাল জাংশন। the pelvis becomes the ureter, এখানে একটা কনস্ট্রিকশন থাকবে when it crosses the pelvic brim। তারপরে এটা এইভাবে গিয়ে যখন এটা ব্লাডারে ঢুকলো, কোন লেভেলে ঢোকে? কোন লেভেলে ঢোকে? বনি লেভেল। কে বলতে পারবে এখানে? যে পড়েছে বলতে পারবে না। আরে বনি লেভেল, S2S3 হলো। আর আরেকটা একদম ওর সরাসরি ঢোকে মিডিয়ালি, দিয়ে পোস্টোল্যাটারাল অ্যাঙ্গেল অফ দা ব্লাডারে যায়। ইসচিয়াল স্পাইন, এট দ্য লেভেল অফ দ্য ইসচিয়াল স্পাইনে টার্ন হয়। এই তিনটে কনস্ট্রিকশন থাকলে কি হবে? ওখানেই স্টোন হবে, ইউরেটেরিক স্টোন। যার হয়েছে সে জানে, ইউরেটারে যার স্টোন হয় সে জানে তার ব্যথাটা কেমন হতে পারে। লয়েন টু গ্রয়েন এন্ড ফ্ল্যাঙ্ক পেন, সিভিয়ার অ্যাগোনাইজিং পেন। কারণ ইউরেটার দিয়ে কি আসে? ইউরিন। ইউরিন পাস করতে গেলে এই পেরিস্টলটিক মুভমেন্ট হবে, স্টোনটাকে সরাতে চাইবে, হেভি ব্যথা হবে, সিভিয়ার পেন হবে, ইউরেটেরিক কোলিকি পেন। আচ্ছা হলো ইউরেটার। লার্জ গাটের পার্ট কি কি তুই বল? পার্ট অফ লার্জ গাট, অ্যাসেন্ডিং কোলনের আগে কিছু নেই। সিকাম বলতে হবে না? সিকাম না, সুপিরিয়র কোথায়? ডিসেন্ডিং না, রেক্টামের আগে একটা কোলন আছে, পেলভিক কোলন আর সিগময়েড কোলন। তো সেটাকে বলবে, পার্ট গুলোই বলতে পারছি না, তার তো ফিচার আলাদা আছে অনেক। 3 কার্ডিনাল ফিচারস অফ লার্জ গাট অনিমিক। বেশ আসবে না, তার মানে কি কোশ্চেন ধরবো বলে আসবে না? আমি জানি না তোমাদের বুদ্ধি, আর আমি তো কম ছাড়বার পাত্র নয়, ধরে ধরে আনবোই, ঘেটি ধরে আনা একে বলা হয়, তোর ভালোর জন্য। আরে তো আমি জানি তোর বুদ্ধি, তোরা এখানে পড়াশোনা করতে আসবে, বুদ্ধি তোদের আছেই, কিন্তু পড়াশোনার বুদ্ধি নেই, বদমাসি বুদ্ধি, কিভাবে এসকেপিং করতে হয়, পালাতে হয়, এগুলো যে তোদের ভালোর জন্য। আমার কি, আমাদেরকে তো অ্যানাটমি পড়তেই হবে, আজ নয় কাল পড়েই যাবো আমরা।
তোদেরকে তো অ্যানাটমি পড়ার পর আবার গিয়ে ঢুকতে হবে সেকেন্ড ইয়ারের কোর্সে, তাহলে অ্যানাটমি পড়তে হবে না? বল শ্রী কার্ডিনাল, বল অনিমিক। টিনিয়া কোলাইয়ের নাম শুনিসনি? অ্যাপেন্ডিসিস এপিপ্লয়ের নাম শুনিসনি? হস্ট্রেশন অফ স্যাকুলাস, এই তিনটে নাম বলতে পারছিস না? পরীক্ষার সময় ধরলে তোকে তো একটা লার্জ গাট স্মল গাটের এ থাকবে, লুপ, লুপ বলা হয়, লুপ অফ লার্জ গাট, লুপ অফ স্মল গাট। হাউ উইল ইউ ডিফারেন্সিয়েট? এই তিনটে দিয়ে বলতে হবে যে এটা স্মল গাট, কেন না তিনটে ফিচার্স নেই, এটা লার্জ গাট এর ফিচার্স আছে। ওখানে রেকটাম দেখতে পাবো, পাবো তো? রেকটামে রেকটাল ভালভ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রেকটাল ভালভ সবই মিউকাস ফোল্ড, একটা হচ্ছে ট্রানভার্স আর একটা হচ্ছে লংগিটিউড, এই তিনটে ফোল্ড থাকে। কার্ভ, আবার রেকটামের কার্ভও আছে। তুই যদি এ হোস গ্যাস্ট্রো সার্জন হোস, কি করতে হয়? সিগময়েডোস্কোপি। ইউ হ্যাভ টু পারফর্ম দ্য সিগময়েডোস্কোপি, মানে কি টু ভিজুয়ালাইজ দ্য সিগময়েড কোলন। সব থেকে বেশি ক্যান্সার হয় সিগময়েড কোলনে, পেলভিক কোলন, কোলন পাটে অনেক ব্যাপার আছে। কোলোনোস্কোপি নাম শুনেছিস তো? কোলোনোস্কোপি মানে কোনটা ভিজুয়ালাইজ করব? হোল কোলন আপ টু সিকাম, ঢুকে ঢুকে চলে যাবে একদম কোলন। কোলোনোস্কোপি ইজ দেয়ার। হ্যাঁ, টাইপ অফ এন্ডোস্কোপি। এটা তো আপার যে এন্ডোস্কোপি ছিল, এটা লোয়ার যে এন্ডোস্কোপি। কি মাথায় মনে পড়ছে? আর যে পেলভিক ভিসেরা যখন আসবো, পেলভিক ভিসেরা কি কি? urinary bladder, rectum. In case of male, prostate is there, and urethra. Along with the urethra, the urethra সব পার্ট থাকে না। How many parts of urethra? Male urethra, কটা parts? বল, দেখেছিস একে আমি কত ইন্সপায়ার করে পড়াশোনা করাচ্ছি, দেখেছিস এই ছেলেকে? হ্যাঁ, প্রস্টেটিক পার্ট অফ ইউরেথ্রা। হ্যাঁ, না না, এই যে মেমব্রেনাস, তারপরে হ্যাঁ পেনিস দেখেছিস তো? পেনাইল পার্ট অফ ইউরেথ্রা, স্পঞ্জি পার্ট অফ ইউরেথ্রা। কেন স্পঞ্জি? না বাল্বো স্পঞ্জিওসাসের মধ্যে থাকে বলে। এই যে খুব লুকোচুরি খেলছিলে, টেল মি দ্য পার্টস অফ পেনিস। তুমি বলো এখন, আমি তোমাকে দেখেছি এরকম করে লুকিয়ে যাচ্ছিলে। হয়ে গেল। কি অবস্থা, খুব খারাপ অবস্থা, আমি বললাম তো। ওই রকম সব বলে যাস না এক মাথা থেকে। রুট যেটা লেগে আছে, একটা যেটা বাইরে থাকছে সেটা স্যাফট, আর বডি অফ দ্য পেনিস। হাসি, খুব হাসি, বলার সময় তো কিছুই নেই। এবার বল, স্যাফট অফ পেনিস কি কি দিয়ে তৈরি? বল। 3 erectile tissues there. কর্পাস স্পঞ্জিওসাম হচ্ছে মিডিলে থাকবে, আর দুদিক থেকে দুটো গিয়ে কনভার্জ হবে ইস্টিও ক্যাভার্নোসাস, সেটাই হবে কর্পাস ক্যাভার্নোসাম। আর মাসেলটার নাম হচ্ছে একদম পেছন দিকে থাকবে ইস্টিও ক্যাভার্নোসাস মাসেলস, যেটা পিউবিক আর্চ, ইস্টিও পিউবিক রামাই থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। কি কি থাকবে? আর্টারি, এইগুলো বললেও না পাস করে যাবি। ডিপ আর্টারি অফ দা পেনিস, ডরসাল আর্টারি অফ দা পেনিস, আর্টারি টু দা বাল্ব। কি করবি তুই পড়াশোনা না করে? তুই এখানে কি করতে এসেছিস? হ্যাঁ, কোথায় পড়ছিস তুই? কোন টপিকটা বলবি পারবি বল, আমি সেটাই ধরবো। আরে তোর তো এই কদিনে তুই থোরাক্স শুরু হয়ে যাবে, তারপর তো ট্রাইমেস্টার, তুই অ্যাবডোমেন পড়তে পারবি? আর সময় কোথায় তোর? কোনো সময় নেই, নো টাইম।
পেরিটোনিয়াম জানিস কটা স্যাক আছে বল? না কেউ বলবি না, ও বলবে। ও তাহলে কি করছে এতদিন? অ্যাবডোমেন যে ক্লাস করছে, পড়ছে, কি দেখছে তাহলে? লেকচার ক্লাস করিস, এমনি ডিসেকশনের ক্লাসও করিস? তো পেরিটোনিয়ামের কটা স্যাক আছে? কি কি? ঠিকই বলেছিস, বল ঠিক কি কি? গ্রেটার স্যাক, আর আরে গ্রেটার থাকলে লেসার স্যাক থাকবে। লেসার স্যাকটা কোথায় থাকে? লেসার স্যাকটা একটা বিশেষ জায়গায় পাবো, সেখানেই পাবো, আর কোথাও পাবো না। কার পেছনে? স্টোমাকের পেছনে। লেসার স্যাক বিহাইন্ড দ্য স্টোমাক। না ভুলে গেছিস? ভুলে গেছিস কেন? তুই তো দেখেছিস বডিতে স্টোমাকের পেছনে একটা স্যাক আছে, লেসার স্যাক। লেসার স্যাক আর গ্রেটার স্যাক, দে আর কানেক্টেড উইথ এ ফোরামেন। নাম কি? এপিপ্লোইক। এপিপ্লোইক বা ফোরামেন অফ উইনস্লো, অ্যাডিটাস টু লেসার স্যাক। অ্যাডিটাস এই কথাটা বলে, ওখানে চলে যেতে পারবি আঙুল লোকালে, গ্রেটার স্যাক থেকে লেসার স্যাক। আর হেপাটোরেনাল পাউচ অফ মরিসন কোথায় আছে? ইন বিটুইন, আরে তো নাম সাজেস্ট করছে, ইন বিটুইন দ্য লিভার এন্ড কিডনি। হেপাটোরেনাল পাউচ অফ মরিসন। পেরিটোনিয়াল ফ্লুইড ট্রিকলস ডাউন করে, সমস্ত স্পেসে চলে যেতে পারে। এই যে তোরা ইউরেথ্রা পড়লি না, যদি রাপচার অফ দ্য মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা হয়, ফ্লুইড কোথায় যেতে পারে বলতো? ফ্লুইড কোথায় অ্যাকুমুলেট হয়? যে ফাসাগুলো পড়লি না, অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়ালের ফাসা কি ছিল? সুপারফিশিয়াল ফাসা দুটো লেয়ার, ফ্যাটি লেয়ার, সুপারফিশিয়াল ফ্যাটি লেয়ার, সুপারফিশিয়াল মেমব্রেনাস লেয়ার। ফাসা অফ ক্যাম্পার, ফাসা অফ স্কারপা। এই স্কারপাজ ফাসা আর ক্যাম্পার ফাসা দুটোই নিচে নেমে আসে। স্ক্রোটামেরও ফাসা করে, পেনিসেরও ফাসা করে, আবার পেরিনিয়ামেও আসে। এইবার আমাকে বল, এই যে ফ্যাটি লেয়ার, এটা স্ক্রোটামে কি হয়? ডার্টোস, স্মুথ মাসেলস, মডিফাইড নেচারের জন্য থার্মোরেগুলেশন অফ দ্য টেস্টিস। টেস্টিসের স্পারমাটোজেনেসিসের জন্য থার্মোরেগুলেশন লাগবে, সেটা করে। তাহলে এইটাই যখন আবার পেনিসে যাবে, এই ডার্টোস থাকবে না থাকবে না? পেনিসে ডার্টোস ফাসা থাকবে, থাকবে। আর মেমব্রেনাস লেয়ার যেটা উপরে ছিল ফাসা স্কারপা, সেটা স্ক্রোটামে কি হবে? ফাসা কলিজ, কলিজ ফাসা। নাম সব চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, একই কন্টিনিউয়েশন অফ দা ফাসা। হোয়াট ইজ দা রেক্টোভেসাইকেল ফাসা? ডেনোভিলিয়ার্স, সব নাম দেওয়া হয়েছে। আবার ওয়ার্ল্ড এয়ার, যে ওয়ার্ল্ড এয়ারের নামে সেই ফাসাটা আবিষ্কার করেছে, হি হ্যাজ ডিসকভার্ড দিস ফাসা, তার নামে ফাসা ওয়ার্ল্ড এয়ার। পেছন দিকে থাকবে প্রি স্যাক্রাল ফাসা, স্যাক্রামের সামনে যে একটা ফাসা থাকে, তার সামনে থাকবে। স্যাক্রামের সামনে কে থাকে রে আমাদের? তোর আমার সবার কে থাকে স্যাক্রামের? কেউ বলবি না। ইন ফ্রন্ট অফ দ্য স্যাক্রাম হুইচ স্ট্রাকচারস আর লোকেটেড? একটা সিম্পল কোশ্চেন। ইন ফ্রন্ট অফ দ্য স্যাক্রাম হুইচ স্ট্রাকচারস ইজ লোকেটেড? এগুলো যে তোদের হয়ে যাচ্ছে, তোরা সেটা বুঝতে পারছিস না। নো নো, তার আগে রেকটাম, ইউরিন ব্লাড তো একদম সামনে। যদি ইউরিনারি ব্লাডের লোকেশন বলে জাস্ট বিহাইন্ড দ্য পিউবিক বোন, একদম সিম্পাইসিস পিউবিসের পেছনে ব্লাডার বসে আছে এরকম, এই ব্লাডার, এটা এপেক্স, কি চলে গেল? মিডিয়াল আম্বিলিকাল লিগামেন্ট। ইটস এ পার্ট অফ ইউরাকাস, রেমনেন্ট অফ ইউরাকাস, মিডিয়ান আম্বিলিকাল লিগামেন্ট। সেখানে মিডিয়ান আম্বিলিকাল ফোল্ড তৈরি করে দিল। এটা হচ্ছে সুপিরিয়র সারফেস। এইটাই যে আমি এখানে ঘেরলাম, এইটা হচ্ছে বেস অর পোস্টেরিয়র সারফেস অর ফান্ডাস, এটা মনে রাখতে হবে। আর দুটো ইনফ্রাল্যাটারাল সারফেস। ইনফ্রাল্যাটারাল সারফেসের রিলেশনে কে থাকবে রে? জীবনে বলতে পারবি না, না পড়লে। যে পড়েছে সে বলতে পারবে।
দুটি মাসল থাকে, লিভেটর নাই, অবচুরেটর ইন্টারনাস, কক্সিস, কক্সিস তো অনেক পেছন দিকে, ইনফ্রাল্যাটারাল সারফেস বলছি, ব্লাডারটা তো এরকম বসে আছে, তার পেছনে আছে ইউটেরাস, যদি ফিমেল হয় তার পেছনে আছে রেকটাম। পাউচ অফ ডগলাস কাকে বলে? দাঁড়া, পাউচ অফ ডগলাস, এটা নিয়ে তো বারবার বলা আছে, পিওডি, পিওডি, ইউএসজি তুই যদি রিড করিস, ইফ ইউ রিড দ্য ইউএসজি সবসময় দেখবি there is no collection in the POD, there is no collection in the POD। কেন লেখা থাকে? পাউচ অফ ডগলাস ইন দ্য ফিমেল, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পাউচ অফ ডগলাস কি বল? রেক্টোভ্যাজাইনাল পাউচ বা রেক্টো ইউট্রাইন পাউচও বলতে পারো, ইন বিটুইন দ্য রেকটাম এন্ড ইউট্রাস। এবং সেখানে নরমাল লিভিং অ্যানাটমিতে ফ্লুইড থাকে না, তো সেখানে থাকবে কয়েলস অফ ইলিয়াম এন্ড সিগময়েড কলোনিস দেয়ার। এই এতেও থাকে রেক্টোভ্যাসাইকেল পাউচও, সরি ভেসিকো ইউট্রাইন পাউচ বা ইউট্রোভ্যাসাইকেল পাউচ। সেটাতে কি না ইউট্রাস এন্ড ব্লাডারের মাঝে, সেটাও তো একটা পাউচ, এবং সেখানে একটা ফাসা থাকবে, যেটা বললো ডেনোভিলিয়ার ফাসা, আর পেছন দিকে থাকবে ওয়ালডেয়ার ফাসা, সব পেলভিক ফাসা, এবং সবার সঙ্গে সব জুড়ে যাবে এন্ডোপেলভিক ফাসা যেটা আছে। এই যে ফাসাল কন্ডেনসেশন, আমরা তখন ইউট্রাসের সাপোর্ট বলছিলাম, দ্য সাপোর্ট অফ ইউট্রাস, there is so many ligaments are there, true ligaments। কে কে? তিনটে ট্রু লিগামেন্টস কোনোদিন ভুলবি না। সামনের দিকে পিউবোসার্ভাইকাল is going to the pubic bone, জাস্ট পোস্ট, এটা পিউবিক বোন বসে আছে, তার পোস্টের পরে এখানে এই লিগামেন্ট পিউবোসার্ভাইকাল, এখানে সার্ভিস বসে আছে, ব্লাডারের পাশ দিয়ে চলে গেল পিউবোসার্ভাইকাল। ল্যাটারালি যাবে ট্রানভার্স সার্ভাইকাল অর কার্ডিনাল লিগামেন্টস অর ম্যাকেনড্রটস লিগামেন্টস, পেছন দিকে ইউটেরোস্যাক্রাল বা স্যাক্রোসার্ভাইকাল বা সার্ভাইকোস্যাক্রাল, যাই ভাবে বলতে পারিস। এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে কন্ডেনসেশন অফ দ্য পেলভিক ফাসা। কিন্তু ব্রড লিগামেন্ট ইজ নট এ কন্ডেনসেশন অফ দ্য পেলভিক ফাসা, ইট ইজ এ পেরিটোনিয়াল ফোল্ড দ্যাট ইজ কামিং ফ্রম দ্য অ্যান্টি অ্যাবডোমিনাল ওয়াল। ব্লাডার কোথায় থাকে? ব্লাডারের লোকেশন কোথায়? আরে ব্লাডার ইজ এ পেলভিক ভিসেরা, তো ব্লাডার ইজ লোকেটেড ইন দ্য লেসার পেলভিস অর পেলভিক ক্যাভিটি। ব্লাডার হেভি আছে, ব্লাডার যখন একদম এমটি, ব্লাডার এমটি, ব্লাডার ইজ লোকেটেড ইন দ্য পেলভিক ক্যাভিটি। ব্লাডার ইজ ডিস্টেন্ডেড, ব্লাডার কি করে? থর করে উপরে উঠছে। কোথায় উঠছে? অন দ্য পোস্টে অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, সমস্ত পেরিটোনিয়াম গুলোকে সরিয়ে সরিয়ে পোস্টে অ্যাবডোমিনাল ওয়ালে চলে যায়। A patient comes to you in the emergency, there is a ruptured urethra and there is a urethral obstruction, you cannot pass catheter into the urethra, কিন্তু ফুল ব্লাডার, ডিস্টেন্ডেড ব্লাডার কি করবি বাবু? কি করবে? একটা ওভয়েড শেপের মতো হয়ে যায় যখন ব্লাডার ডিস্টেন্ডেড হয়, একটা ওভয়েড শেপ। আর যখন ব্লাডার এমটি থাকে একটা টেট্রাহেড্রাল শেপ, টু সাইডেড পিরামিড হিসাবে থাকে। অনেক সময় এটাকে ল্যাম্পের মতো বলে, প্রদীপ। বাড়িতে প্রদীপ দেখানো হয়তো, এরকম প্রদীপের মতো হয় ইন এমটি স্টেট। কিন্তু যখন ডিস্টেন্ডেড হয়ে যায় পুরো ওভয়েড, গোলাকারের মতো গোল হয়ে যায়, তো গোলটা চলে যাবে একদম অ্যান্টি অ্যাবডোমিনাল, সরি অ্যাবাভ দ্য অ্যান্টি অ্যাবডোমিনাল ওয়াল বা অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিতে চলে যাবে থ্রু পোস্টিরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল। এইবার যে যাবে, তোমার এটা মাথায় ঢুকছে না, কি করতে পারবে তুমি বলো? হ্যাঁ, কোথায় দেবে ইনসিশন? ভেরি গুড, ইনসিশন অ্যাবাভ দ্য সিম্ফাইসিস পিউবিস, ইউ প্যালপেট দ্য ব্লাডার। আরে সিম্ফাইসিস পিউবিস থেকে তো উপরে চলে গেল, এপেক্সটা তো ঠিক সিম্ফাইসিস পিউবিসের ঠিক আপার বর্ডারে থাকে এপেক্সটা, ব্লাডার ফুলতে শুরু করলো, তো তুমি ইনসিশন দাও না, যে এখানে একটা নিডল পুশ করে দাও। সুপ্রাপিউবিক সিস্টোস্টমি এবং সুপ্রাপিউবিক ক্যাথেটারাইজেশন এইভাবেই করা হয়, কিচ্ছু কঠিন না, তুইও করতে পারবি যদি তোর অ্যানাটমি সম্পর্কে নলেজ থাকে। কোনো ভয়ের কিচ্ছু নেই, তুই কাউকে পাংচার করবি না,
শুধু ব্লাডার ওয়ালটাকে এরকম ফুটো করে একটা ঢুকিয়ে দাও ক্যাথেটার, হু করে ইউরিন বেরিয়ে আসবে। কি না প্রিরিকুইজিট, তুই ক্যাথেটার ঢোকাতে পারছিস না, যেটাকে আমরা বলি ফলিজ ক্যাথেটার, না জানিস না, নাম শুনিসনি? ফলিজ ক্যাথেটার থ্রু ইউরেথ্রা, ইউরেথ্রাল ক্যাথেটারাইজেশন হয় না? অ্যাকিউট রিটেনশন অফ ইউরিন কখন হয় তুই বল? কোলে ব্যাগ নিয়ে বসে আছিস, অ্যাকিউট রিটেনশন অফ ইউরিন, এ পেশেন্ট কামস টু ইউ, তুই এমার্জেন্সিতে ডিউটি করছিস, ইউ আর ওয়ার্কিং অন এমার্জেন্সি, ওয়ার্কিং ইন দ্য এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট, এ পেশেন্ট কামস টু ইউ উইথ এ ডিস্টেন্ডেড ব্লাডার, অ্যাকিউট রিটেনশন অফ ইউরিন, কি করবি? ক্যাথেটারাইজেশন করবি। কিন্তু কেন হয় আমি জানি না। এই কেন হয়? কথা বলছে হিক, চুচু করে কথা বলছে আস্তে আস্তে, সবাই শুনতে পাচ্ছে, অথচ কথা বলছে। বল কেন হয়? হোয়াই দিস অ্যাকিউট রিটেনশন অফ ইউরিন? এগুলো সব ক্লিনিক্যাল কোশ্চেন আসবে তোমাদের, এত সহজ নয়। তোমাদের এবার যে কোশ্চেন গুলো আসছে দেখবে ভালো করে, এই যে এসছে সাপ্লিতে যে কোশ্চেন গুলো দেখেছো, সব ক্লিনিক্যালি ওরিয়েন্টেড। টাফ কি জানি না, ক্লিনিক্যাল ওরিয়েন্টেড কোশ্চেন থাকবে। A footballer when playing the football sustain injury in the knee, চলে গেল মেনিস্কিতে, ওখান থেকে সব তোমাকে বলতে হবে। এইরকম সব মানে এ রিলেটেড কোশ্চেন থাকবে। প্যানক্রিয়াসেরও এ হয়, ক্লিনিক্যাল কোশ্চেন হয় প্যানক্রিয়াস। যদি এবার বলি what are the vessels are related to the pancreas? তুই তো অনেক ছবি আঁকছিস প্যানক্রিয়াসের, দেখলাম ওই দিকের খাতায় ছবি এঁকেছিস প্যানক্রিয়াস এরকম করে। সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারি কার সামনে থাকবে? থার্ড পার্ট অফ, আমি প্যানক্রিয়াস জানতে চাইছি, দুয়োডিনাম না, ও সব পেছনে ভালো করে বলো কোথায়। ওখান থেকে একটা প্রসেস বেরিয়ে যায়, তার নাম কি? আনসিনেট প্রসেস। সামনে বল না, জাস্ট আনসিনেট প্রসেস ইজ বিহাইন্ড দ্য সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক ভেসেল। তারপরে একটা তো বললি, আর আরো তো আছে। ভেরি গুড, বিহাইন্ড দ্য নেক নয়, হেড, there is a group for the gastroduodenal artery. আর রেডিওলজিটা পড়িয়ে দিচ্ছি আজকে, কয়েকটা ছবি দেখিয়ে দিচ্ছি। আইভিপি কি? ইন্ট্রাভেনাস পাইলোগ্রাম। বেরিয়াম মিল ফলো থ্রু, একটা মুখে খাওয়ানো হয় বেরিয়াম মিল ফলো থ্রু, and one বেরিয়াম মিল and enema। কার জন্য? লার্জ গাটের জন্য। এটা মনে রাখবে, কিরকম দেখতে লাগে। তোরা তো ক্লিনিক্যালি ওনাকে সাবজেক্ট করবি এমডি, তখন দেখবি যে কি সুন্দর এইগুলো দেখা থাকলে, আইভিপি কন্ট্রাস্ট মিডিয়াম দিয়ে কি দেখা যায়। তুই যেটা বলছিস অর্ডারে বলছিস না, তুই প্রথমে বল minor calyx forms the major calyx, major calyx forms the pelvis, and pelvis continue as a ureter. তো ফার্স্ট তোমাকে বলতে হবে মাইনর ক্যালিক্স, প্যাপিলা থেকে যেটা বেরিয়ে আসছে, একদম প্যাপিলাকে সামনে যেটা লেগে থাকবে, মাইনর ক্যালিক্স। এর সংখ্যা অনেক হতে পারে, 7 থেকে 13টা, 7 to 13 মাইনর ক্যালিক্স ইজ দেয়ার। এরা তৈরি করবে মেজর ক্যালিক্স। আবার সেটা হচ্ছে কি 2 to 3 বা 3 to 4, সেই 3 to 4 মেজর ক্যালিক্স একসঙ্গে করে পেলভিস তৈরি করে। এরিয়া ক্রাইবোসা, তো প্যাপিলারি ডাক্ট গুলো প্যাপিলাকে এ করে যে ফুটো ফুটো করে ঢুকছে ওখানে। বা মাসুদ ঘুমোচ্ছে, হ্যাঁ ঘুম ছাড়া কিছু নেই শরীরে। টু হিপ বোন এন্ড sacrum along with the coccyx, এটা মিস করে গেলি। On the posterior pelvic wall,
সামনেই তোর পেলভিস বসে আছে, দেখ। এই জন্য পেলভিসের বলা হয় ইন্টেরিয়র অফ দ্য পেলভিস, আউটার অ্যাসপেক্ট অফ দ্য পেলভিস। আউটার অ্যাসপেক্ট অফ পেলভিস আর রিলেটেড টু দ্য থাই, লোয়ার লিম, সমস্ত মাসেলস অ্যাটাচমেন্ট দেয়। ইলিয়াক ক্রেস্ট, অ্যাবডোমিনাল মাসেল অ্যাটাচমেন্ট, কিন্তু ভেতরে পেলভিক মাসেলস আর দেয়ার। দুটো পেলভিক মাসেলস এর নাম বলতো, খুব ইম্পর্টেন্ট পেলভিক মাসেল। পাইরিফর্মিস, ভেরি গুড, ভেরি গুড। অবচুরেট ইন্টারনাস, কক্সিজিয়াস। পাইরিফর্মিস তো স্যাক্রামের উপরে ইয়ের মতো করে অ্যাটাচমেন্ট আছে। কোন লেভেল থেকে রেকটাম শুরু হয় স্যাক্রামের? তুই বল। থার্ড পিস অফ স্যাক্রাল ভার্টিব্রা, এইটা মনে রাখবি। থার্ড পিস অফ স্যাক্রাল ভার্টিব্রা রেকটাম, তার মানে ওই পর্যন্ত সিগময়েড, মানে থার্ড এর ওই জাংশন সিগময়েড, ওই জন্য ওটাকে বলা হয় রেক্টো সিগময়েড জাংশন। আবার ঠিক রেকটাম এন্ডস জাস্ট অ্যাবাভ দ্য ইউরোজেনিক্যাল ডায়াফ্রাম, তারপরে অ্যানাল ক্যানাল স্টার্টস হয়। ওই জন্য ওখানে থাকবে রেক্টাল অ্যাম্পালা অ্যালং উইথ দ্য অ্যানোরেক্টাল জাংশন। অ্যানাল ক্যানাল ইজ আ স্ট্রাকচার ইন দ্য পেরিনিয়াম, ইট ইজ নট দ্য স্ট্রাকচার ইন দ্য পেলভিক ক্যাভিটি, এটা মাথায় রাখ। অ্যানাল ক্যানালের লেংথ হচ্ছে 3.8 সেমি অনলি। তার ইম্পর্টেন্ট একটা লাইনস আছে, পেকটিনেট লাইন। এবার আমাকে বলতো, এ পেশেন্ট কামস টু ইউ উইথ এ পাররেক্টাল ব্লিডিং, পাররেক্টাল ব্লিডিং, ব্লিডিং পার রেক্টাম, কি কি হতে পারে? ডিডি, ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। তুই তো একদম এর বলতে ফাইনাল ডায়াগনোসিস বলতে পারবি না, ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। তোর মাথায় কি কি আসতে পারে? ফার্স্ট যেটা আসবে হেমারয়েডস, পাইলস। অনেকেরই হয়তো আছে, দেখা যাবে, কেউ বলছে না। পাইলস অনেকেরই থাকতে পারে, এটা কোনো হাসির কিছু না, থাকতেই পারে, থাকতেই পারে, না থাকার কিছু নেই। আমারও থাকতে পারে। পাইলস ইজ এ ডিজিজ, থাকতেই পারে, আর এটা হিউম্যানদেরই হয়। সিজবাত, সিজবাত নিতে হয়, ঠিক আছে, ওটা ট্রিটমেন্ট, ঠিক আছে, ওটা ট্রিটমেন্ট অফ পাইলস। আরে ঠিক আছে, তোর পেছনে লাগছে, বুঝতে পারছি, ও বদমাস আছে, পড়াশুনো করে না, কিন্তু এই জিনিসগুলো করে বেশি। এটা স্যারের কাছে বলে দিল ওর পাইলস আছে, এবার ও ঠিক আছে, আমি তো বললাম থাকতে পারে। পেনিসের কত রোগ হতে পারে জানিস? বল। গনোরিয়া, তার মানে এসটিডি, সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ অনেক হতে পারে। সিফিলিস হতে পারে, স্যাংক্রয়েড হতে পারে, এলজিবি হতে পারে, লিম্ফোগ্রানুলোমা ভেনেরাম, কত রকমের রোগ হতে পারে। তোরা যদি এমসিকিউ সলভ করিস দেখতে পারবি কত রকমের রোগ হতে পারে। এগুলো জেনিটাল আলসার, জেনিটাল আলসার, এগুলো ফিমেলেরও হয়, মেলেরও হয়। ট্রিপোনোমা প্যালিডাম, কি টেস্ট করতে হয়? ভিডিআরএল টেস্ট করতে হয়। এগুলো তোমাকে জানতে হবে। তো সিফিলিসের অ্যান্টিবডি টেস্ট করতে হয়। তো কবে পড়বে তোমরা? কবে জানবে? তোমরা এখানে পেনিস পড়ছো মানে পেনিস রিলেটেড সব। তোমরা এখানে ইউটেরাস পড়ছো মানে একদম প্রেগন্যান্সি, কিছুটা প্রাইমারি প্রেগন্যান্সি তোমাকে জেনে নিতে হবে এখনই, যে কোন লেভেলে কত উইকসে ইউটেরাস কোথায় পর্যন্ত পৌঁছায়। ইউটেরাস এপিগ্যাস্ট্রিয়াম অবধি পৌঁছায় কত উইকসে? 32, 33। তারপরে ডিসেন্ড অফ ইউটেরাস হয়। ইউটেরাস আস্তে আস্তে নামতে শুরু করে, এনগেজমেন্ট। বল না, আরে ভুল হোক ঠিক হোক এগুলো বলতে হবে। এই যে পেলভিস, আমি বনি পেলভিস পড়িয়েছিলাম, ইট ইজ রিলেটেড টু দ্য অবস্টেটিক্স, লেবার। তুই কালঘাম ছুটে যাবে, ধর তুই লেবার করছিস, নর্মাল ডেলিভারি, অ্যারেস্টেড অফ দ্য ফিটাল হেড। ফিটাল হেড অ্যারেস্টেড হতে পারে যে কোনো জায়গায়। তার আবার অনেক ইয়ে আছে, কিভাবে করবি। ফরসেপ ডেলিভারি ইজ দেয়ার, অনেক ধরনের ফরসেপ, মাথাটাকে ধরে চেপে বের করে আনতে হয়। তার মানে এই যে রোটেশন হচ্ছে হেডের, আমরা তো বলি সেফালিক প্রেজেন্টেশন, ব্রিজ প্রেজেন্টেশন হতে পারে, শোল্ডার প্রেজেন্টেশন হতে পারে। অ্যাবনর্মাল লেবার, তখন তোকে এমন হতে হবে, ইউ মে গো টু সিজারিয়ান ডেলিভারি, সিজার করে দিতে হবে।
সিজার করলে কোন কোন লেয়ার কেটে যাবে? হ্যাঁ, স্কিন। কাটা দেখেছিস সামনে দাঁড়িয়ে? ও দেখিস নি তোরা, আমরা এরকম স্ক্যালপেলটাকে কাটতে কাটতে যাচ্ছে। স্কিন, সুপারফিশিয়াল ফ্যাটি লেয়ার, সুপারফিশিয়াল মেমব্রেনাস লেয়ার, তারপরে এক্সটার্নাল অবলিক অ্যাপোনিউরোসিস, ইন্টারনাল অবলিক ট্রান্সভার্সাল অ্যাবডোমিনিস, ওটা যেহেতু এইখানে থাকে তার মানে রেক্টাস সিরে সব লেয়ার গুলো কাটলি। তারপরে ফাসা ট্রান্সভার্সালিজ, প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম, যেই প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম কেটে গেলে ইউটেরাসে ঢুকলি, ইউটেরাসের কি লেয়ার? ইউটেরাসের লেয়ার আছে মায়োমেট্রিয়াম, প্রথমে পেরিমেট্রিয়াম গেলি, মায়োমেট্রিয়াম, এন্ডোমেট্রিয়াম। এন্ডোমেট্রিয়াম না গেলে তুই বেবি পাবি না। কত অ্যানাটমি শিখলে কত আনন্দ হয়, গাইনিতে কত আনন্দ, তুই নিজেই সিজার করতে পারিস। সিজার করা কোনো ব্যাপারই নয়, আমরা করি না তাই, কারণ তোর ডিগ্রি নেই। তুই যেহেতু জানিস তুই এখানে ইনসিশন দে, ট্রান্সভার্স ইনসিশন এরকম on the anterior abdominal wall above the symphysis pubis। হ্যাঁ, কোথায় যায়? ভার্টিব্রাল বডিতে যায়। প্রস্টেট ক্যান্সার গুগল সার্চ করে পড় না, প্রস্টেটিক ভেনাস প্লেক্সাস ইজ দেয়ার, আবার ভেসিক্যাল ভেনাস প্লেক্সাস আছে। আমি যেটা বলতে বলতে রয়ে গেলাম কত কিছু। এই যে দুটো হেমারয়েডস হয়, কি কি? আরে বোকা, ইন্টারনাল এক্সটার্নাল, এত সহজ জিনিস। পেকটিনেট লাইনের উপরে ইন্টারনাল, বিলো দা পেকটিনেট লাইন ইজ এন এক্সটার্নাল হেমারয়েডস। এই এক্সটার্নাল হেমারয়েডস কেন হয়? দেখ, তুই অ্যানাল ক্যানাল পড়ে ফেললি, হেমারয়েডস পড়লি না। হেমারয়েডস থেকেই কোশ্চেন ঢুকবে অবশ্যই। ক্লিনিক্যাল সব কোশ্চেন থাকে, আমি বলছি এখন ক্লিনিক্যালি কোশ্চেন সব। কোনোদিন পড়তেও পারবে না, আর এখন কিছু পরিস্থিতি মানে আর কোনোদিন। যারা ল্যাপারোস্কোপি নামটা শুনেছিস, সেই ল্যাপারোস্কোপিতে এখানে একটা জিনিস দেখানো হয়েছে, ইংগুইনাল কানাল, ইংগুইনাল হার্নিয়া। এবার আমাকে বলতো কোনটাকে ডাইরেক্ট কোনটাকে ইনডাইরেক্ট বলবো, কাকে মাপকাঠি করে? আচ্ছা, খুব ভালো বলেছো, ইনফেরিয়র এপিগ্যাস্ট্রিক আর্টারি। তুমি বাবু বলো তো, ইনফেরিয়র এপিগ্যাস্ট্রিক আর্টারি কার ব্রাঞ্চ? ইনফেরিয়র এপিগ্যাস্ট্রিক আর্টারি কার ব্রাঞ্চ? একটা তো আর্টারি ব্রাঞ্চ আছে, তার তো প্যারেন্ট আর্টারি আছে। সেই প্যারেন্ট আর্টারি কে? আমাদের সবার বাবা মা আছে। তুমি বলো না কি হবে? কোথায় কমন হেপাটিক আর্টারি? আর বল, দেখে জানে। চুপ, বসে থাকো চুপচাপ, ছেড়ে দেওয়া। এটা এত সহজ ছেড়ে দেওয়া? আরেকটা ব্রাঞ্চ অ্যাবডোমিনাল আউটার ব্রাঞ্চ, এক্সটার্নাল ইলিয়াক। অনেক দূরে দূরে যাবে। পেরেন্ট মানে তার দাদু 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 তস্য দাদু। ডাইরেক্ট ব্রাঞ্চ অফ দিস এক্সটার্নাল ইলিয়াক দুটো, একটা ইনফেরিয়র এপিগ্যাস্ট্রিক, আরেকটা আরেকটা দেখ কত মনে রাখতে পারে। তুই পড়িস নি, মনে রাখবি কি করে? হ্যাঁ, তুই পড় ভালো করে। তুই বল, the branches of internal iliac artery, posterior division। posterior division-এ 3টে আর anterior division-এ 9টা। ঠিকই বলেছে, dozens of branches। মনে নেই? ব্লাড সাপ্লাই অফ দ্য রেকটাম, সুকান্ত। দাঁড়া, ওকে ধরছি, সুকান্তকে। কিছুই তো বলতে পারিস নি। বললাম কেন? যাতে তুই পরে পড়তে পারিস। এই ব্লাড সাপ্লাই অফ রেকটাম, কিছু মনে পড়তে হয় না। উপর থেকে সুপিরিয়র রেকটাল,
মিডিল রেক্টাল, ইনফিরিয়র রেক্টাল। বলে পড়ার কি আছে এখানে? সুপিরিয়র রেক্টাল আপ টু পেকটিনেট লাইন, ইনফিরিয়র রেক্টাল আর মিডিল রেক্টাল। সুপিরিয়র রেক্টাল ব্রাঞ্চ অফ কোন আর্টারি? ইনফিরিয়র বলেছিস তো? হ্যাঁ, কন্টিনিউশন অফ দ্য ইনফিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারি, সুপিরিয়র রেক্টাল আর্টারি। ইনফিরিয়র রেক্টাল ইন্টারনাল পুরেন্ডাল আর্টারি ব্রাঞ্চ, ইনফিরিয়র রেক্টাল, ঠিকই বলেছে। আর মিডিল রেক্টাল ইন্টারনাল ইলিয়াকের আরেকটা ব্রাঞ্চ, অ্যান্টেরিয়র ডিভিশনের ব্রাঞ্চ, যেটা ভিসেরাল ব্রাঞ্চ। ভিসেরাল ব্রাঞ্চ ইউটেরাইন আর্টারি, ভ্যাজাইনাল আর্টারি এন্ড মিডিল রেক্টাল আর্টারি, তিনটেই ভিসেরাকে দেয়, ভিসেরাল ব্রাঞ্চ, প্যারাইটাল ব্রাঞ্চ নয়। অয়েলস এর স্ট্রাকচার কি? এই যে মামুনি, অয়েলস এর স্ট্রাকচার পেলভিক ব্রিম দিয়ে ক্রস করে গেছিল কে? দাঁড়া, ও বলবে, ও পড়াশোনা করেছে, ওকে নাকি বকেছি সবার সামনে, ওর দুঃখ হয়েছে। অয়েলস, ও ফর, এই তো এইভাবে বল না, আই ফর নাম্বার 8, তারপরে লাম্বোসেকাল ট্রাঙ্ক, সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক, অয়েলস, ইজি। যখনই পেলভিস ধরবে ওইটাই ধরবে, ওরা এলা অফ দ্য স্যাক্রাম দিয়ে আসে উইথ পেলভিক ব্রিম। আজকে ধরবো, তুই বল, অনেকক্ষণ টয়লেটে বসেছিলি ইচ্ছে করে। এগুলোও থাকবে না, কোলোনোস্কোপি তো এই ফিচার্স গুলো থাকবে না, এটা থাকতে পারে। যখনই এরকম দেখবে গল ব্লাডার বলে দেবে, যেটা লুমেন অফ গল ব্লাডার, লুমেন অফ গল ব্লাডার। এটা হচ্ছে লংগিটিউডিনাল সোনোগ্রাম of upper part of the abdomen showing the lumen of the gallbladder. এইবার যেই gallbladder চিনতে পারলি, parts of gallbladder, বল বল, neck, body, আবার ফান্ডাস, কি কি আছে বল? ফান্ডাস, একটা ফান্ডাস, একটা নেক আর বডি, একটা পাউচ রিলেটেড থাকে জানিস কি? হার্টম্যানস পাউচ। ও কি বললো রে? লিডম্যান তো স্টেথোস্কোপের নাম। সিস্টিক আর্টারি কার ব্রাঞ্চ, পড়াশোনা করছিস দেখে বোঝা যাচ্ছে। এটা অ্যান্টেরোপোস্টার রেডিওগ্রাফ অফ দ্য অ্যাবডোমেন। অ্যাকচুয়ালি দুরকম ভাবে অ্যাবডোমেনে রে করা যায়, প্লেন রেডিওগ্রাফ। কি কি বলতো? আমি যখন একটা ইরেক্ট পশ্চারে থাকবো, ইরেক্ট পশ্চার এন্ড ইন সুপাইন পজিশন, কেন করা হয় বলতো? পড়িসনি, পড়লে বলতে পারতিস। কোনো অবস্ট্রাকশন দেখার জন্য। এ পেশেন্ট কামস টু ইউ সিভিয়ার অ্যাবডোমিনাল পেন, স্মল গাট অবস্ট্রাকশন হয়, লার্জ গাট অবস্ট্রাকশন হয়, তখন ওই অ্যাবডোমেনে তুই দেখতে পাবি রেডিওগ্রাফি মাল্টিপল এয়ার ফ্লুইড লেভেল অবস্ট্রাকশন থাকে। ইলিয়াক ক্রেস্ট অ্যানাটমি সম্পর্কে জ্ঞান আছে? কে আবার পিউবিক কি সব বলছিল, না হিপবোন বলছিল? ইলিয়াক ক্রেস্ট বল না। আর ওইদিকে এরকম করে ডানার মতো এরকম করে আছে যে এলা অফ দ্য স্যাক্রাম, এলা অফ দ্য স্যাক, এগুলো সব লাম্বার ভার্টিব্রা দেখিয়েছে। এইটিকে স্টমাক, স্টমাক রে, পাইলোরিক স্ফিংটার, পাইলোরাস, এই ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য ডুওডিনাম, সেকেন্ড পার্ট, থার্ড পার্ট, ফোর্থ পার্ট, আর এগুলো হচ্ছে জেজুনাম, কয়েলস অফ জেজুনাম। এইরকম কেন হয়েছে বলতো?
বেরিয়াম মিল খাওয়ানো হয়েছে, এগুলো প্লাইকা সার্কুলারিস বলে। এই যে ফেদারি অ্যাপিয়ারেন্স, এগুলো হচ্ছে প্লাইকা সার্কুলারিস। সার্কুলার মাসেলস গুলো দেখা যাচ্ছে আফটার ইনজেকশন অফ দ্য বেরিয়াম মিল। দেখ ডুওডেনাল ক্যাপও আছে, খুব ভালো বোঝা যাচ্ছে না ছবিগুলো। এটা কি ডুওডেনাম, পাইলোরাস, স্টমাক, সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য ডুওডেনাম। খুব একটা ভালো পিকচার নয়। এগুলো সব বেরিয়াম মিলের। এগুলো শুধু স্মল ইন্টেস্টাইনটা দেখিয়েছে। ফেদারি অ্যাপিয়ারেন্স মানে প্লাইকা সার্কুলারিস। এটা কি লার্জ গাটের পার্ট। দেখ স্প্লেনিক ফ্লেক্সার কত উপরে, হেপাটিক ফ্লেক্সার, ট্রানভার্স কোলন, ডিসেন্ডিং, অ্যাসেন্ডিং, আরো যদি নিচে আনি সিকাম, অ্যাপেন্ডিক্স ঝুলছে, সিগময়েড কোলন, রেকটাম, ইনিমা টিউব। দেখ এটা কিন্তু বেরিয়াম ইনিমা। ইনিমাটা পুশ করা হয়েছে কোথা দিয়ে? থ্রু দা অ্যানাস। ইনিমা টিউব ইন রেকটাম। ট্রানভার্স ওইরকমই থাকে। ওটা ওইরকমই থাকে, ওপরে থাকে। এটা ট্রানভার্স কোলন, ওটা নয়, ওটা ডিসেন্ডিং কোলন। এই কে রে নে এরকম আঙ্গুল হাত বের করেছিস কেন? হ্যাঁ ছেড়ে দিয়েছে, তুই যাবি? পালাবার ধান্দা। দেখো কয়েলড সিগময়েড কোলন, ডিসেন্ডিং কোলন তোমরা তো বলতে পারছিলে না, সিকামটা বলতে পারছিলে না, অ্যাপেন্ডিক্স, রেকটাম সব এখানে আছে। এটাও লার্জ ইন্টারপ্টার বেরিয়াম ইনিমা। এয়ার হ্যাজ বিন ইন্ট্রোডিউসড। এটা কন্ট্রাস্ট ইনিমা বলা হয়। বেরিয়াম বের করে এ করা। এইটা কি হ্যাঁ বলো? ব্রাঞ্চেস অফ সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারি। ব্রাঞ্চেস অফ সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারি। মিডিলে থাকবে মিডিল কোলিক, রাইট কোলিক, ইলিওকোলিক। ইলিওকোলিক থেকে আবার সিকাল আর্টারি, সিকাল থেকে অ্যাপেন্ডিকুলার আর্টারি। সব দেখিয়েছে। অ্যাঞ্জিওগ্রাম, যেভাবে অ্যাঞ্জিওগ্রাম করা হয় হার্টের, করোনারি আর্টারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম করা হয় না? কটা করোনারি আর্টারি আছে আমাদের শরীরে? হাউ মেনি? আরে দুটো, রাইট করোনারি আর্টারি এন্ড লেফট করোনারি আর্টারি, আরসিএ এন্ড এলসিএ। কিন্তু তাদের অনেকগুলো ব্রাঞ্চ দেখা হয়, যেমন এলএডি, এলসিএক্স, লেফট ডিসেন্ডিং, লেফট সার্কামফ্লেক্স। ওগুলো করোনারি আর্টারি পড়ানোর সময়, হার্ট পড়ানোর সময় পড়ানো হবে। তার অ্যাঞ্জিওগ্রাম করানো হয়। যদি দেয়ার ইজ এনি ব্লকেজ তখন কি হয়? অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করা হয়। আর যদি মোর দ্যান 3 and 4 ব্লকেজ থাকে, সিএবিজি, করোনারি আর্টেরিয়াল বাইপাস গ্রাফট, মানে আলাদা রাস্তা তৈরি করে দেবে। ওগুলোকে রেখে দিয়ে আলাদা রাস্তা তৈরি করে দেবে। বাইপাস, বাইপাস মানে কি? তো রোড যে ব্লক হয়ে গেল, তুই বাইপাস ধরিস না? যারা কলকাতায় থাকি তারা জানিস সল্টলেক ইএম বাইপাস। তুমি জানো ইএম বাইপাস? তোমাকে কলকাতায় থাকি এটা বলতে হবে না, তুমি ইএম বাইপাস জানো তো? এই বাইপাস, এটা তো সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক, এরকম এনজিও করা হয়। এগুলো থাকবে না তোমাদের। তোমাদের বেরিয়াম মিল থাকবে। এইটি কে উঁকি মারছে? পুরো দেখাবো না, কে উঁকি মারছে বলতো? ভেরি গুড, তুই যে চিনতে পেরেছিস। হ্যাঁ, আমি যেমন তোমার চিৎকার করে তোমাকে বলি ওইভাবে বলি, ভালো বললে গল ব্লাডার। ও তো চিনে গেল, দেখ তো ভালো চিনে গেছে না। তোরা হাততালি তখনই দিবি 75 যখন এই দিন 75 জনই থাকবে, 100% অ্যাটেন্ডেন্স।
মানে কি বলতো, তুই যেদিন থাকবি না সে সেদিন আসবে, সেও বলবে 75 দিন কোনোদিনই থাকবে না, এটাই হয়। কিন্তু করতে পারিস তোরা, এমন কিন্তু কষ্ট নয়। কিন্তু এই এই পরেরটা থাকবে কি, এটা কি ঝুলছে, মেজর ক্যালিক্স, মাইনর ক্যালিক্স, রেনাল পেলভিস এন্ড ইউরেটার। যেই তুমি বলে দিতে পারবে, এবার শুরু হয়ে যাবে তোমার ঝাঁপি খুলবে, ঝাঁপি খুলে সাপ বেরোবে না, প্রশ্নবান তোমাকে জর্জরিত করে দেবে। ডিফারেন্ট টাইপ অফ কোশ্চেন ফ্রম ইউরেটার, কিডনি, মেজর ক্যালিক্স, মাইনর ক্যালিক্স। এই হচ্ছে আইভিপি, ইন্ট্রাভেনাস পাইলোগ্রাম। আবার আইভিও করা হয়, ইন্ট্রাভেনাস ইউরোগ্রাম, সবই ব্লাডার রিলেটেড। এবং এখানে ইউরেটার আছে, যদি ইউরিনারি সিস্টেম ইউরেটার আছে, ব্লাডারও আছে। এই যে উঁকি মারে আকাশে চাঁদের মতো, দিস ইজ দ্য ব্লাডার। দেখ ইউরেটার এসে ব্লাডারে ঢুকছে, তাও দেখা যাচ্ছে। এবং এখানে আমি কন্ট্রাস্ট মিডিয়াম দিয়েছেন, আয়োডিন কন্টেনিং কম্পাউন্ড। জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ দ্য কন্ট্রাস্ট মিডিয়াম, তোমার তো এইসব লেখা থাকবে না, এগুলো খাতায় লিখে রাখো, এগুলো ফাইনালেও জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ দ্য কন্ট্রাস্ট মিডিয়াম ইউজ ইন দিস আইভিপি, তখন বলবি আয়োডিন কন্টেনিং কম্পাউন্ড। আয়োডিন কথাটা বলে দিলে কি হলো, চুপচাপ কি আক্তারা বাড়ি, এগুলো থাকবে, আইভিপি তো অবশ্যই থাকবে। এই যে রেডিওলজি লিখে দিলাম, তারপরে যে ক্লাস আছে রেডিওলজি না করলেও হবে, তখন ঘুমাবি। আবার সেই আসছে, ভালো করে পজিশন অফ লেফট এন্ড রাইট সুপ্রানাল গ্ল্যান্ডটা দেখে নে। পেডিকেল, স্পাইনাস প্রসেস, গ্যাস ইন দ্য ইন্টেস্টাইন, মাইনর ক্যালিক্স, মেজর ক্যালিক্স, মার্জিন অফ দ্য লেফট কিডনি, রাইট কিডনি, সব দেওয়া আছে। রাইট লোব অফ দ্য লিভারের লোয়ার মার্জিন, রেডিওপেক মেটেরিয়াল ইন দ্য লেফট ইউরেটার, রাইট ইউরেটার। রাইট এন্ড লেফট বলবি, নালে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। এটা যদিও 5 বছরের বাচ্চা। আবার সেই একই, এবার তোমাদেরকে একটু পরীক্ষা হবে। 1 নম্বর কি, 1 নম্বর কি, কে বললো এটা? ভেরি গুড, 1 হয়ে গেছে। 2 পাইলোরাস বা পাইলোরিক ক্যানাল বা স্ফিংটার। 3 তো এখানে হচ্ছে ফান্ডিক গ্যাস, ফান্ডিক গ্যাস, তোমরা জানো গ্যাস ইন দা ফান্ডাস, সো ফান্ডিক গ্যাস। 4 নো ascending part of duodenum, very small part. 5 coils of jejunum, এখানেও বেরিয়াম দেওয়া হয়েছে, তাই প্লাইকা সার্কুলারিস হয়েছে। দেখো এখানে সব দেওয়া আছে, এগুলো সব অপশন, তোমাকে ম্যাচ করতে হবে স্ট্রাকচার 1 এর সঙ্গে, সেকেন্ড পার্টটা লিখতে হবে, এরকম অপশন আছে। আমি তোরা তো বলেই দিলি, আর ম্যাচ করার কি আছে। পরেরটা কর। না 1 কোথায় রে? 1 2 flexure, right colic flexure or hepatic flexure। কি এমন ডিসকাশন, এত হাসি কিসের? ডিসকাশন তো কিছু একটা হচ্ছিল। হ্যাঁ, পানি কি বটল, জল খাবে বলে আমার নিজেরই চেষ্টা পাচ্ছে। 3 এরপর হেমি সেকশন আছে, আর বার্থডে কেক দেখানো হবে। হ্যাঁ, বার্থডে কেক 2 মিনিট লাগবে। যে কেক ইজ দেয়ার, তোদের ভালোর জন্য বলছি, কেক খেয়ে নিবি, চাইলে খেতে থাকবি। 4 কি,
ভেরি গুড। 5 হ্যাঁ, রেকটাম রে, রেকটাম। এটাও একটা দেখ, এটাও একটা আইভিপি, সব তো জানিস। 5 ব্লাডার, 4 ইউরেটার, 1 ক্যালিক্স, মেজর ক্যালিক্স। তারপরে হচ্ছে তোর পেলভিস 2, 3 কি 3 না না 3 কি বল, ক্যালিক্স মেজর, 5 হচ্ছে ব্লাডার। সবই ভালো বলছিস। এটা কি মেল পেলভিস, এগুলো জিজ্ঞেস করবে। সিম্পাইসিস পিউবিস, অবচুরেটর ফোরামেন। অবচুরেটর ফোরামেন লিভিং এ কি থাকে? অবচুরেটর মেমব্রেন, তার উপরে কি থাকে? অবচুরেটর ফাসা। কারণ অবচুরেটর ইন্টারনাস ভেতর থেকে, বাইর থেকে অবচুরেটর এক্সটার্নাস, এগুলো জিজ্ঞেস করবে। আর দেয়ার ইজ অবচুরেটর ক্রেস্ট এন্ড অবচুরেটর ফোরাম, এই ক্যানাল। through passing through this canal, obturator vessels and nerve, এগুলো বলতে হবে সব। ফিমার আছে, হেড অফ দা ফিমার, হিপ জয়েন্টস, এগুলো জিজ্ঞেস করবে। হিপ জয়েন্ট কি ধরনের জয়েন্টস, কে কে ফরমেশন করে, কি কি লিগামেন্টস আছে, সব এই এক্সরে থেকেই যে কোনো জায়গায় যেতে পারে, at any place। এই স্যাক্রাম দেখা যাচ্ছে। আরেকটি আছে অ্যাডাল্ট ফিমেল পেলভিস, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। জিজ্ঞেস করবে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য মেল অ্যান্ড ফিমেল পেলভিস। আর কিছু আছে? এটি তো থাকবেই থাকবে। HSG, hysterosalpingogram, to examine or to diagnose patency of the uterine tube। যদি ব্লক থাকে যাবে না। দেখো সুন্দর বডি অফ দ্য ইউট্রাস, ক্যাভিটি অফ দ্য ইউট্রাস। সামনে কি বলতো, এটা এরকম বড় এরকম হয়ে ঝুলছে, হ্যাঁ? এই যে এইটা ওইটা আবার নড়ছে না। এই নিচেরটা, এই যে এইটা ভেজাই না রে বোকা। সার্ভিক্স তো ঢুকে গেল, কি অবস্থা, শেষ। আচ্ছা, এবার কে কে হেমিসেকশন দেখতে চাস? কেউ না, ছুটছিলে হেমিসেকশন দেখবো। কেন না, স্যার পড়া ধরে, স্যারের কাছে আমি পারবো না। আমি যেমন তোকে পড়াচ্ছি, আমি জানি তোরা কি কেন পালাচ্ছিস, ছুটছিস। বায়োকেমিস্ট্রি, মেটাবলিজম, কি মেটাবলিজম আছে আর, লিপিড এন্ড কার্বোহাইড্রেট, তুই তো সবই জানিস। গ্লুকোজেনেসিস, আরে আমি যখন জানবো না, পড়তে হয় আমাকে। গ্লাইকোজেনালাইসিস, এক্সেস গ্লুকোজ, এই এক্সেস গ্লাইকোজেন গ্লুকোজ কনভার্ট হলো, এমনি নরমালি গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনে হলো। গ্লাইকোজেনালাইসিস না, গ্লাইকোজেনেসিস, জেনেসিস মানে ফরমেশন, আর লাইসিস মানে ভেঙে যাওয়া, ক্যাটাবলিজম। কি এমন আছে? লিপিডটা একটু কঠিন। আমার হয়ে গেছে। হেমিসেকশন দেখবি না? কেক দেখবি না? কেক দেখবি না? কেক আর আমি ছাড়া, আমি আজকেই আজ দেখাবো, কিন্তু অন্যদিন অন্যজন দেখাবে। আরে কেকটা 2 মিনিট লাগবে, 2 মিনিট। কেক কিরকম কেক দেখ। এই যে আমার বডি ট্রাঙ্ক, আই ক্যান কাট মাই ট্রাঙ্ক, ট্রানভার্স সেকশন। এটা সাধারণত ট্রান্সপাইরোলিক প্লেনে কেটে দেওয়া হয়। পাইলোরাস জানিস, ট্রান্সপাইরোলিক প্লেন, ট্রানভার্স সেকশন অফ ট্রাঙ্ক। আবার এই থোরাক্সও ট্রানভার্স সেকশন করা হয়, এট দ্য স্টার্নাল লেভেল, এট দ্য স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল, স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল, ম্যানোব্রিও স্টার্নাল জয়েন্ট। বডি আর ম্যানোব্রিয়ামের মধ্যে একটা জয়েন্টস আছে, তাকে বলা হয় T4, সেটা এট দ্য লেভেল অফ T4, থোরাসিক ভার্টিব্রা 4 এর লেভেলে, তাকে বলা হয় স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল। সেখান দিয়েও আমরা কেটে হার্ট ফাট সব দেখি।
এখানে আমরা কি দেখবো, অ্যাবডোমেনের স্ট্রাকচার দেখবো, সেগুলো তোরা চিনে নিবি, লেখা আছে দেখে নিবি, 2 মিনিট লাগবে। চ